vâng. Ban tổ chức xin được trân trọng thông báo đã sắp đến giờ hội nghị bắt đầu diễn ra. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta cùng di chuyển vào phía trong hội trường, ổn định chỗ ngồi để chương trình hội nghị được bắt đầu. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến tham dự Hội nghị Thần kinh Nhi khoa Việt Nam Hoa Kỳ. Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức chương trình, tôi xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý những lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những tiến bộ y học mới nhất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thần kinh nhi khoa, ngày hôm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị Thần kinh Nhi khoa Việt Nam Hoa Kỳ. Hội nghị là diễn đàn khoa học chuyên sâu, nơi các chuyên gia, giảng viên, bác sĩ cùng trao đổi kiến thức, thảo luận các ca lâm sàng phức tạp, đồng thời tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến trong lĩnh vực thần kinh trẻ em. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhi mắc các bệnh lý thần kinh nặng và nguy kịch. Đến tham dự hội nghị hôm nay, về phía đoàn chuyên gia Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ, xin được trân trọng giới thiệu các báo cáo viên. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Eileen. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Eileen Broomall. Tham dự chương trình online xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Lily Wong Kiesel, bác sĩ Sookyong Koh, bác sĩ Coffman và các chuyên gia đến từ Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ. Về phía Bệnh viện Nhi Trung ương, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Hiền,
Phó Giám đốc Bệnh viện. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe trẻ em. Hội nghị ngày hôm nay còn vinh dự chào đón sự hiện diện của nhiều chuyên gia đầu ngành, các bác sĩ chuyên khoa hồi sức, cấp cứu, thần kinh nhi, các giảng viên bộ môn nhi, cùng học viên sau đại học đến từ các trường đại học y dược, bệnh viện đa khoa, bệnh viện nhi sản nhi, trung tâm y tế trên toàn quốc. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, mở đầu chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam lên phát biểu khai mạc hội nghị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đến từ Mayo Clinic, Hoa Kỳ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị đồng nghiệp và các anh, các chị và các bạn học viên. Thay mặt cho Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương, tôi xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị và xin chúc sức khỏe nhân dịp Hội nghị Thần Kinh Nhi Việt Nam Hoa Kỳ 2025. Kính thưa tất cả các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Hội nghị lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Trung ương và Mayo Clinic Hoa Kỳ nhằm tăng cường giao lưu học thuật, cập nhật những kiến thức tiên tiến và nâng cao năng lực chuyên môn trong chẩn đoán điều trị các bệnh lý thần kinh ở trẻ em. Hàng năm, Bệnh viện Trung ương tiếp nhận hàng triệu lượt trẻ em đến khám bệnh và điều trị. Trong đó, nhóm bệnh thần kinh luôn là một trong những lĩnh vực khó, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, kỹ thuật cao và sự phối hợp đa ngành. Trung tâm thần kinh của Bệnh viện Nhi Trung ương trong nhiều năm qua đã giữ vai trò nòng cốt trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực này. Hội nghị hôm nay là một phần trong chuỗi nỗ lực liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật lâm sàng và thái độ nghề nghiệp trong chăm sóc trẻ em mắc bệnh lý thần kinh. Chúng tôi tự hào vì đã đạt được nhiều bước tiến vững chắc từ việc hoàn thiện các quy trình toàn diện trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý động kinh ở trẻ em, các vấn đề điều trị nội khoa, theo dõi ngoại trú đến phẫu thuật trong các trường hợp động kinh kháng thuốc. Và đến trong tháng vừa qua, chúng ta vừa triển khai thành công kỹ thuật cắt chọn lọc rễ thần kinh dưới hướng dẫn của điện cơ, mở ra một phương pháp điều trị mới đầy hứa hẹn cho trẻ em mắc bệnh bại não. Những thành tựu này không chỉ là kết quả của sự cống hiến bền bỉ từ đội ngũ chuyên môn trong bệnh viện, mà còn là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế. Trong chương trình hội nghị năm nay, tập trung vào các vấn đề nổi bật trong thần kinh nhi khoa như động kinh miễn dịch, rối loạn thần kinh tự động, hội chứng Guillain-Barré, đột quỵ ở trẻ em, bệnh lý mạch máu não phức tạp, cũng như là những tiến bộ trong hồi sức thần kinh và sinh học phân tử. Với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành đến từ Hoa Kỳ, từ Bệnh viện Mayo Clinic và từ Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Trung ương, tôi tin rằng đây sẽ là diễn đàn khoa học có chiều sâu, giàu tính thực tiễn và giá trị chuyên môn lan tỏa trong cộng đồng nhi khoa. Tôi đặc biệt cảm ơn tới sự hiện diện trực tuyến và trực tiếp của các chuyên gia đến từ Mayo Clinic Hoa Kỳ, giáo sư Sookyong Koh, giáo sư Eileen, Broomall, phó giáo sư Yvette Aulet, phó giáo sư Lily Rong, bác sĩ Coffman và các đồng nghiệp của Bệnh viện Mayo Clinic. Chúng tôi cũng trân trọng ghi nhận sự đóng góp của các chuyên gia trong nước và các đồng nghiệp đến từ các bệnh viện nhi và sản nhi trên toàn quốc, những người đã và đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển chuyên ngành thần kinh nhi khoa Việt Nam. Và đặc biệt, nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phó Giáo sư Yvette Aulet, người đã đồng hành cùng Bệnh viện Nhi Trung ương hơn 10 năm qua, từ năm 2012 đến nay. Không chỉ là một chuyên gia có chuyên môn sâu sắc trong lĩnh vực hồi sức và thần kinh nhi, ông còn là người kết nối bền bỉ các thế hệ chuyên gia Việt Nam với cộng đồng y học quốc tế, góp phần xây dựng cầu nối hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ cam kết tiếp tục đồng hành với các đối tác trong nước và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật mới nhằm phát triển chuyên ngành thần kinh nhi khoa nói riêng cũng như là chuyên ngành nhi nói chung. Mong muốn của chúng tôi luôn luôn là hiện đại, hội nhập và bền vững. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Chúc các quý vị có sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong suốt nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ quý báu từ các chuyên gia quốc tế, đặc biệt là các giáo sư, bác sĩ đến từ Bệnh viện Mayo Clinic, Hoa Kỳ. Sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực nhi khoa tại Việt Nam, mà còn tạo cầu nối vững chắc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp đội ngũ y bác sĩ Việt Nam nói chung và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương nói riêng tiếp cận các kiến thức tiên tiến, cập nhật phương pháp điều trị hiện đại và từng bước hội nhập với nền y học thế giới. Sau đây xin kính mời quý vị cùng chú ý lên màn hình sân khấu. Kính thưa quý vị, trong suốt hành trình phát triển, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn trân trọng sự đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ từ các chuyên gia, đồng nghiệp quốc tế. Những chuyến thăm, những bài giảng và những chương trình hợp tác nghiên cứu đã mở ra cơ hội quý báu để đội ngũ y bác sĩ Việt Nam được tiếp cận với tri thức tiên tiến của thế giới, nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện chất lượng chăm sóc cho các bệnh nhi nặng. Giữa những người bạn tâm huyết ấy, có một vị chuyên gia đã gắn bó cùng Bệnh viện Nhi Trung ương từ những năm 2012, luôn dành trọn tình cảm cho Việt Nam và cho trẻ em nơi đây. Với kiến thức sâu rộng, sự tận tụy trong công việc và tinh thần hợp tác bền bỉ, ông đã góp phần quan trọng tiếp nối, sẻ chia sẻ, cập nhật kiến thức, chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và hỗ trợ trao đổi sinh viên giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Vâng, xin trân trọng được giới thiệu giáo sư Eileen, người bạn lớn của Bệnh viện Nhi Trung ương, người đã có những đóng góp tận tâm đầy ý nghĩa dành cho y học nhi khoa Việt Nam. Giáo sư Eileen hiện là bảo vệ tiến sĩ Đại học Western Ontario, nguyên trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi Bệnh viện Mayo Clinic Rochester. Ông là Chủ tịch Ủy ban đánh giá thể chế Mayo Clinic. Bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến giáo sư Eileen. Vâng, sau đây xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam lên sân khấu trao kỷ niệm chương cho giáo sư Eileen. Xin trân trọng kính mời giáo sư Eileen lên sân khấu. Vâng ạ, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Giáo sư Eileen sẽ có đôi lời phát biểu tại hội nghị ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Thank you very much for the honor today. It is greatly appreciated. I met Dr. Phuc 13 years ago, and I knew right away that I had made a friend in Vietnam, and I very much appreciated the opportunity to come here and learn from Vietnamese doctors, and I hope that I was able to
share my knowledge with the doctors here as well. And it always warms my heart to see the dedication of the doctors here at National Children's Hospital and the commitment to improve the health and the well-being of children in Vietnam. So to that, I will like to thank you for the honor today, and I look forward for many more years of collaboration. Thank you. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển và Phó Giáo sư Eileen. Kính thưa quý vị, để có được thành công của hội nghị ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin được trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của các nhà tài trợ. Sau đây xin được kính mời đại diện các nhà tài trợ lên nhận thư cảm ơn của ban tổ chức hội nghị. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Novartis Việt Nam, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Charlie Wembley, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Einstein. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Tiến sĩ Bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương lên sân khấu để trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Tiến sĩ Bác sĩ Phan Hữu Phúc cùng các nhà tài trợ. Kính thưa quý vị, Hội nghị Thần kinh Nhi khoa sẽ tập trung phản ánh những thách thức và tiến bộ nổi bật trong lĩnh vực thần kinh nhi khoa. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có 8 bài báo cáo khoa học chuyên sâu được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành, mang đến cái nhìn toàn diện và cập nhật về lĩnh vực thần kinh nhi khoa. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Phó Giáo sư Eileen, Phó Giáo sư Eileen Broomall, Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ lên điều hành phiên đầu tiên của hội nghị. Xin được trân trọng kính mời. Alo. Vâng, xin được kính chào quý vị đại biểu. Vâng, xin được kính chào và cảm ơn sự có mặt của các chuyên gia đến từ Mayo Clinic. Vâng. Hôm nay thì chúng ta có một cái buổi sáng, có một cái hội thảo về chủ đề là thần kinh nhi khoa với sự hợp tác, với sự phối hợp giữa Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ và Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương. Thì chúng ta có hai cái phần. Phần thứ nhất, trước khi có giải lao, đấy là có một cái phiên gồm có 4 bài đến từ các báo cáo viên đến từ Hoa Kỳ. Hôm nay thì có rất nhiều các đồng nghiệp đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương
đến từ các cái bệnh viện trong hệ thống bệnh viện nhi khoa ở cả nước, chủ yếu là miền Bắc, và một cái số lượng các bác sĩ đến từ các cái bệnh viện ở trong miền Nam. Tôi đã gửi thông tin lên nhóm của Hội Thần Kinh học Việt Nam. Để mở đầu cho cái buổi chương trình hôm nay thì tôi xin được trân trọng giới thiệu phần trình bày của bác sĩ Sookyong Koh với nội dung là động kinh có căn nguyên viêm và miễn dịch. Và xin trân trọng kính mời. Good morning. My name is Sookyong Koh. I'm a professor in chief of pediatric neurology at Children's Nebraska, Omaha, Nebraska, at University of Nebraska Medical Center. It's a great pleasure and honor to present my talk today. We'll be speaking about immune and inflammatory epilepsies with emphasis on NORS and fires. About 9 years ago, in 2016, I met a girl, and I would like to present her case to start off. And this child really inspired me to start a FIRES workshop. And these are the kind of children and patients that you see them once and never forget. So she presented, she's a previously healthy, completely normally developing kindergartner. She was 6 years old. She presented to emergency department with 2-week history of cough and rhinorrhea, which is a cold symptoms, and then complained of abdominal pain, and her fever went up to 39.4. She was diagnosed in the ED with urinary tract infection. But in 3 days, she returned to emergency room with a seizure, with gaze deviation, head turned to the left. Recording stopped. General stiffness. Her fever at the time was 38.8. She was initially alert and interactive, but then start to have altered responsiveness with eye flutter and oral automatism. Her obvious motor seizure stopped with lorazepam, intravenous administration, but then she became acutely hypoxic and required to be intubated and ventilated. Her CT scan was normal, and video EEG showed subclinical status epilepticus. She was transferred to pediatric ICU, where lorazepam was given twice, followed by fosphenytoin, 20 milligram per kilogram. Recording in progress. With midazolam infusion, and she was noted to have multifocal onset electroclinical seizures 9 times in 12 hours. So this is intermittent status epilepticus. And only at the time had just the rhythmic twitching in the right face, arm, and leg. And because of the continuous seizures, subtly clinical, but mostly subclinical status, she was started on midazolam drip and then changed over to pentobarb to achieve burst suppression. She was started on broad-spectrum antibiotics with also antiviral, acyclovir. Lumbar puncture at the time showed 15 white blood cells with normal glucose protein, no growth. And at this time, the workup included autoimmune encephalitis panel, viral meningoencephalitis panel. They're all negative. Brain MRI subsequently showed bilateral hippocampal signal changes with loss of normal architecture, in addition to left thalamic T2 hyperintensity. She had been tried on every anti-seizure medication that was available, including levetiracetam, lacosamide, perampanel, Epidiolex, ketogenic diet, isoflurane, lidocaine, ketamine, magnesium, and also hypothermia and IVIG. She subsequently developed refractory hypotension, requiring continuous infusion of vasopressors and hydrocortisone. And toward the end, she developed a renal failure and required venous hemofiltration. So this was an evolution of her EEG. On day 1, it was mostly focal status with eye rolling and blinking. And then she was put on pentobarb on second day.
And when the pentobarb was lifted, she had this absolutely remarkably abnormal spike and wave activity that continued. And with the boluses of Versed and other medication, it just continued. We had to put her back on pentobarb coma, and she was quite suppressed. But whenever we lighten up a little bit of sedation, she would just have this burst of abnormal activity. This was by day 14. And I met her on day 21 when EEG again showed this high voltage spike and wave activity, polyspikes. And until the very day that she passed, and she died not from seizures, but from renal failure and cardiovascular failure due to prolonged anesthesia. And this was day 23, and nobody yet, until I came on service at the time, mentioned Norse or fires. So her father made me promise that I will work toward making fires and Norse more appreciated in the community. And so today I'm going to talk to you more about to understand the role of dysregulated immunity in Norse and fires, and also in evolution of drug-resistant epilepsy, and to know the consequence of hyperproduction of pro-inflammatory cytokines, the role of the unopposed activation of inflammasome called NLRP3 in autoinflammatory disorders, including drug-resistant epilepsy, for us to be aware of the detrimental synergistic interplay between seizures and inflammation. And perhaps when we understand more the role of inflammation, we can come up with alternative therapy targeting cytokines and inflammatory pathways, and for epilepsy therapy in general. So Norse fires is defined as a clinical presentation in a patient without active epilepsy or other pre-existing relevant neurological disorder with new onset of refractory status epilepticus without a clear, acute, or active structural, toxic, or metabolic cause at the time of presentation. And of course, we do all the workup. Fires is a subcategory of Norse applicable for all ages, but it tends to affect young children of school age. But it requires a prior febrile infection between 2 weeks to 24 hours prior to onset of refractory status epilepticus with or without fever at the onset of status epilepticus. So fires, now we call it febrile infection-related epilepsy syndrome, was known for many years before fires was defined, and it had many different names. It was used to be called idiopathic catastrophic epileptic encephalopathy, febrile infection or febrile illness-related epilepsy in school-age children, acute encephalitis with refractory repetitive partial seizures, AERRPS, and devastating epilepsy in school-age children. And I think it reflects where we often see fires. And this definition came from the paper published in 2018. There was back-to-back publication in Epilepsia, and I just wanted to highlight Nora Wong. She was a mother of a college freshman at Stanford University, and he was affected by the Norse and passed away. And Nora was really devastated that nobody even mentioned the Norse, and she single-handedly established Norse Institute. And it really brought everybody into recognizing this as an entity, the new onset refractory status epilepticus as a separate entity, focusing on devising new therapy, new understanding about the pathophysiology of why and how this happens to previously healthy individual.
And this paper in 2020, in conjunction with a pediatric neurologist and epileptologist at Mayo Clinic, extinguishing febrile infection-related epilepsy syndrome, could it be a pipe dream or a reality? And just this paper highlighted the devastating effect of prolonged status epilepticus, uncontrolled seizures, what it does to the brain. So it really carries with it, the fires and NORS carries with it unacceptable mortality, and even if they survive through it, pretty significant morbidity. So we do need to do better. So with my patients urging and families urging, and with the help of many colleagues who were touched by this condition, we held a FIRES workshop. And at the time, the goal was really for us to all recognize it as FIRES. When previously healthy, developmentally normal school-age child who's older than 2 years, this is not febrile status epilepticus, but with a history of febrile illness, within 2 weeks, and present with this acute repetitive seizures and crescendo progression to refractory status epilepticus, then we have to suspect FIRES. That was the main goal of this workshop. And through the 3 years in conjunction with AES, American Epilepsy Society, we met 3 years in a row and came up with guidelines of workup and treatment, recommended treatment. Just wanted to point out that FIRES and NORS in PubMed was a rare entity until 2015, and the NORS Institute by Nora Wong was started in 2016, and our workshop and the NORS conference started in 2017. And since that time, there is this absolute asymptotic growth of publication about FIRES and NORS. So we all know the clinical picture of FIRES. There's a febrile illness. Days prior to status epilepticus, it evolves into super refractory status epilepticus. And during the chronic epileptic phase, there's a rapid conversion from status epilepticus to often temporal lobe epilepsy that are also drug resistant. And at the end of many months, we see this detrimental neuropsychiatric, psychiatric consequences in these children. And as of 2019, the Gaspard and Schule published this expert opinion. And what I wanted to actually emphasize is that within 2 to 5 days, to think about FIRES and NORS and start thinking about immunotherapy and also early ketogenic diet. This is only therapy that seems to improve survival and morbidity in FIRES patients, was the early institution of ketogenic diet. And to think about immunomodulation in addition to IV methylprednisolone, IVIG, plasma exchange, but anakinra, cannabidiol, rituximab, if we think it's a antibody-mediated encephalitis, and also to consider hypothermia. So when we got together with FIRES workshop, in addition to when to suspect FIRES, but to recognize it in early, within a week, to start thinking about anakinra, but also really avoid prolonged anesthesia, because just like my patient who died of renal failure and cardiorespiratory failure, it was really treatment that really hurt her rather than the seizures themselves. So whenever possible, to avoid prolonged anesthesia. And the safety of anakinra was put together by all the people who had experience with
immunomodulation through the Delphi consensus process. There was such a variability in timing of the treatment and dosage and condition were so diverse that we couldn't really come up with whether this was efficacious, but the consensus was that it is relatively well tolerated, and then we should not shy away from using anakinra early. And this Delphi process also brought us together. So we had this international consensus. Many members of the FIRES workshop were also involved in this international consensus. And what was unusual about this was we had pediatrics and adult coming together, epileptologists coming together to bring international consensus inclusive of NORSE and FIRES. And again, this is the timeline. I think that's very critical, that we should be suspecting it early. We do initial standard workup, including MRI, blood and serum analysis, CSF analysis, toxicology screen. But the second tier workup should include in pediatrics, the genetic and metabolic, in addition to the immunologic workup. And the initial treatment is not different. It will be focusing on how to stop seizures, and that is recommendation by the local guidelines. But within 3 days to initiate first-line immune therapies, and for children to initiate ketogenic diet, and then after about a week, when it doesn't stop, then to initiate second-line immune therapy. So we all talk about how the time is brain, right? We have to save neuronal death, prevent the neuronal death. So I think the very early work on status epilepticus by Dr. Rothman back in 1990, this is where initial definition of 30 minutes was brought together for status epilepticus, because this is when the metabolic failure occurs, the convulsive status epilepticus. If it continues, even when the respiration is supported, will have the cytotoxic edema and cell death that's occurring. So 30 minutes was initially considered as a definition of status. But what we do know now is that within 5 minutes, most seizures stop on its own. Maybe up to 10 minutes, we can say. We have to start thinking about impending status epilepticus. And 10 to 30 minutes is now established status. In 30 minutes to 60 minutes, we already are thinking about refractory status epilepticus. And within a day, we should be able to recognize when the seizures crescendo that we are dealing with super refractory or NORSE. What we do know also, along with this, is the early recognition back in 2015 that there is a marked elevation of pro-inflammatory cytokines and chemokines and CSF of the virus, what we used to call the AERRPS. And you see this compared to the control, not only compared to control, but with other neurological disorder like multiple sclerosis, the virus patient have this highly elevated, pretty specific in CSF, interleukin 6, interleukin 8, and CXCL10 cytokine elevation. So I like to focus now on interleukin 1 family. This is really very impressive immune system, innate immunity in our body. It evolved to balance itself. So it's a master cytokine of local and systemic inflammation, and it provides the innate inflammation required for non-specific host defense, not just invading virus and bacteria, but also for the host defense. And what's amazing is this dual yin and yang of the
the inflammation. So we have interleukin-1 beta, but at the same time, we have interleukin-1 receptor antagonist, which opposes interleukin-1 beta. This is what about this balancing itself. And if interleukin-1 RA is deficient, then we have this runaway inflammation and autoreactive T cell activity. So we think of this as a master cytokine. And what controls interleukin-1 is this NLRP3 inflammasome. And this is a critical component of innate immune system. And it's multi-protein intracellular complex that detects pathogenic microorganism, but not only this is a pathogenic microorganism detecting mechanism, but we also have what we call PAMs and DAMs, and these are what is considered sterile stressors, and the seizures will be one of them, right? It's very stressful to the system, and it mediates the caspase-1 activation. And by doing so, it activates highly pro-inflammatory cytokines, interleukin-1 beta and interleukin 18. For all of us, the pediatric epileptologists and neurologists, we are aware of ketogenic diet. How does ketogenic diet work? What we do know is that beta-hydroxybutyrate, one of the component of ketogenic diet, is actually works on this NLRP3 activation. It limits it. So what about this anakinra and interleukin-1 RA? This is a Mayo group actually that worked on Charles Dr. Howard's lab. They had this initial anakinra responsive virus patient, and what they noticed was that there is actually release of high amount of interleukin-1 RA, but you have to have exogenous interleukin RA for it to work. They are functionally deficient. It's not effective. And so these are the select patients who are known to have anakinra responsive virus, and they were able to unravel the molecular underpinning or genetic predisposition why they had fires. Basically, what we talk about, the runaway inflammation without the interleukin-1 RA protecting them. And for them, again, the CSF interleukin RA was highly elevated specifically. I would like to point out at this point, the children with medically refractory epilepsy has higher serum interleukin-1 RA than control. And they again, here as well, the medically refractory epilepsy patient has CSF interleukin-1 beta elevation. I think that's noteworthy. So, and in addition, when they were able to do actual biopsy of the brain, what they noticed was perhaps undefined immunity against the brain cells, that this is a rat brain that's actually stained with these patients' serum and CSF. But in the brain, in the biopsy material, what we see is highly activated microglia and T cells. So it's cytokine, the CD8 positive cytotoxic T lymphocytes are found in these patients with fires, really confirming our suspicion that fires involves the inflammation and immunity. So now we are putting together immune inflammatory epilepsy. The definition of immune inflammatory epilepsy needs to be broadened. So I think the best known is the neural antibody mediated, like anti-NMDA receptor antibody encephalitis, or the anti-MOG antibody, the MOGAD. We all think it is a good example of immune inflammatory epilepsies. But here is the fires. I think it can be put into this under the big umbrella. And seizures in the context of autoimmune disease, encephalitis complicated by seizures such as herpes encephalitis can be put under this
one. I like to talk about Rasmussen's encephalitis. Historically, this was probably the very first, what we call prototype immune inflammatory epilepsies. Here with the question mark is, I like to think about drug-resistant epilepsy, possibly also immune inflammatory epilepsies under the category of immune inflammatory epilepsies. So at least the role of inflammation in evolution of drug-resistant epilepsy is something I think we need to think about. So Rasmussen's encephalitis, we think of this as a prototype immune inflammatory epilepsies. It was back in 1958. Theodore Rasmussen in Montreal Neurological Institute described 3 patients with focal seizures due to chronic localized encephalitis. It was considered rare but severe immune-mediated brain disorder that led to the unilateral hemispheric atrophy, and it's associated with progressive neurological dysfunction and intractable epilepsy. And we know only one way to really cure of this condition, immunomodulation, does not work long-term, is hemispherectomy. So we had a lot of brain specimen, and what we see is the microglia nodules and CD3 positive T cells. These are infiltrating peripheral T cells into the brain, which they don't belong, and highly upregulated microglia. And you see the changes in blood vessel as well. So in my laboratory, we had, when I was at Northwestern University, we had collected 33 patients with different etiology who underwent resective surgery. And almost as a positive control, we had 2 Rasmussen encephalitis. We had the 2 medial temporal lobe epilepsy. And we used to joke, MTLE in children are as rare as Rasmussen's encephalitis. I mean, it's not that common that we have MTLE in pediatrics. Most common cause of resective surgery for intractable epilepsy was focal cortical dysplasia that comprised 19 patients. Encephalomalacia due to brain injury had another 2/3 of them. And their seizure onset was average 3.4 years. The operation was 5 years later, and they achieved about 80% seizure freedom after the surgery. So I would take the brain from OR and would run them into flow cytometry to look at the infiltrating immune cells in the brain. So what we saw was CD8 positive T cells and CD4 positive T cells. And what we noticed was the number of brain infiltrating what we call professional antigen presenting cells correlated with EEG-confirmed seizure frequency. And compared to the Rasmussen encephalitis, encephalomalacia was similar in how much infiltrating APCs and CD4/3 positive cells were there. So this is when I started to think about drug-resistant epilepsy that underwent surgery. Perhaps these are immune-mediated process. A little light of hope here is that while the gamma delta T cells and cytotoxic T cells really correlated with the seizure severity and seizure frequency per month, what we saw was regulatory T cells seemed to be protective, where we saw inverse correlation with amount of regulatory T cell in the brain and the seizure frequency. So here's a T-RAC for you to remember. So gamma delta T cells are an interesting entity. It's a crossover of innate and adaptive immunity and function as both antigen-presenting cells, primed and clonally expand in a conventional adaptive manner, but it's also innate-like and respond rapidly to self-antigen. So we think of gamma delta as almost autoimmune, dysregulated self signal, and it actually signals the potential danger or cellular stress. So seeing gamma delta T cell in epileptic brain was quite significant.
So this is just summary showing how seizures themselves, whether it is due to status epilepticus of unknown cause or due to autoimmunity or repeated seizures, it triggers amplifying feedback loop where chemokine, cytokine gets upregulated. We have a breakdown of blood-brain barrier, and then these professional T cells, antigen-presenting cells, all come into the brain and basically set up a shop. And that is the state of drug-resistant epilepsy. So to summarize then, I am proposing to broaden the definition of immune inflammatory epilepsies and think of this detrimental synergistic interplay between seizures and inflammation. And we learned that vulnerability to NORS and fires might be endowed by dysfunction of endogenous interleukin-1 RA receptor antagonist, and the result of ongoing out of control status epilepticus may be due to the unopposed activation of NLRP3 inflammasome. So think ketogenic diet, think immune modulation when you see supra-refractory status epilepticus. I want to think about the role of T cells, gamma delta, regulated T cells, CD8 positive cytotoxic T cells in evolution of drug-resistant epilepsy and epileptic encephalopathy. So I hope to propose perhaps we should think about different type of immunomodulation beyond steroid in autoimmune NORS fires and drug-resistant epilepsy, including IVIG, anakinra, and tocilizumab, the interleukin-6 antagonist. And I wanted to tell you that currently we have the NIH-funded grant given to North Institute investigators to study the difference between anakinra and tocilizumab, which one is superior. So this is kind of a clinical trial for NORS and fires to know which one may be helpful or similarly helpful. So that study is going to be starting in 2026. I'll be happy to answer any questions. Sorry, Professor Sorikos, please turn on your microphone. Hello, can you hear me? Okay, I can hear you very You can clear. hear me now? Okay, Okay. I apologize. So Okay. I will continue. By the end of this lecture, you should know the definition of status epilepticus and understand why continuous EEG monitoring is very important for the diagnosis and management of pediatric status epilepticus, and then review some of the
treatment evidences for pediatric status epilepticus and some of your local institution guidelines, and I will include what we do here at Mayo Clinic. And so status epilepticus is a common neurological emergency. Convulsive status epilepticus can be 17 to 23 per 100,000 cases per year. The cause or etiology of status epilepticus can determine morbidity and mortality. Convulsive status epilepticus is associated with high mortality of about 3%. The morbidity of status epilepticus, again, depends on the etiology, but can be due to and result in focal neurologic deficit, cognitive impairment, and behavioral problems even after the treatment of status epilepticus. And so acting on these continued prolonged seizures or repetitive seizures is very important to lessen the subsequent and the consequence of the convulsive or status epilepticus. So the ILAE, International League Against Epilepsy, has several definitions for status epilepticus. The important things to be aware of are the times. T1 is time after which a seizure is likely to continue. And that's the time that you want to start your treatment for these continuous seizures. Whereas T2, as Dr. Koh had mentioned to you, is the time at which long-term consequences may be expected. So the times for T1 and T2 are different for different kinds of seizures. For tonic-clonic seizures, impending status, or T1, is at 5 minutes. The time at which long-term consequences of ongoing seizure is 30 minutes, and you've heard of that before. In contrast, the times for more permanent injury is thought to be a little bit longer. For focal seizures, for focal impaired awareness, T1 is at 10 minutes and T2 is more than 60 minutes. And for absence seizures, there's limited evidence. T1 is defined as between 10 to 15 minutes, and when permanent injury, long-term consequence happens for absence seizures is unknown. More definition about status. Even though the different seizure types have different T1 and T2, the operational definition that we use on a day-to-day clinical practice is we typically stick with the 5-minute definition. For impending status, more than 30 minutes would be the traditional definition for possible injury that may happen. Refractory status epilepticus is when there's a problem with failed treatment after first-line benzodiazepine, and you have to try your second-line anti-seizure medicine. And super refractory status epilepticus would be you treat with your first line, second line, and the seizures continue beyond 24 hours. And at that point, you need to use infusions such as midazolam or barbiturates. The definitions of status epilepticus has evolved over time. The current differentiation for status epilepticus, in addition to the timing of T1, T2, 5 minutes, more than 30 minutes, are what the seizures look like, and we differentiate whether there's a motor component, convulsive versus non-convulsive.
And with this, there may be impaired awareness with non-convulsive status or subtle change in consciousness. The causes of status epilepticus could be of different causes. The acute injuries could be stroke, ingestion of toxins, infection, encephalitis. It could be because of đang ạ. Hello. Hi, I apologize. Can you hear me? Okay, I can hear you. Okay. Please continue. I'm sorry. Okay. So in critically ill children, it is very important to consider continuous EEG monitoring because many of these patients have subclinical seizures, seizures that are ongoing on EEG that you cannot see in 70 to 80% of the patients. The likelihood of subclinical seizures among critically ill patients can depend on the patient's individual clinical features. So very young kids are more likely to have subclinical seizures. If there's a history of clinical seizures prior to EEG monitoring or prior diagnosis of epilepsy, or if the cause is acute structural abnormality. There's also some clues that you can get from the EEG. If there is an EEG available and implemented, the EEG feature in between seizures or interictal abnormalities. If there are abnormal EEG background, particularly if there's focal slowing or rhythmic activities or lack of background reactivity or periodic discharges, that could be concerning for subclinical seizures. That could happen. Now you might ask, well, we see the seizures, right? But we're not very good at identifying seizures clinically. For one, again, 70 to 80% of the seizures are subclinical. And even if there are clinical presentations, these are very well-known studies from neonates, but similarly in young children, clonic seizures are the easiest to identify. Subtle seizures, they're hard to tell because sometimes normal behaviors can be very similar. And seizures could actually be non-epileptic events, even when called by the most experienced clinicians. The seizures needs to be correlated with EEG findings, and there are electrographic EEG definitions. There's no question that seizure is ongoing if there are generalized spike waves evolving in frequency and at 3 hertz or more. If the seizures on the EEG are clearly reaching 4 hertz or more, either generalized or focal, and that's according to the
American Clinical Neurophysiology criteria. And the EEG pattern needs to have an onset and an offset, and it needs to change or evolve in frequency, amplitude, and morphology. Now, there's quite a bit of debate whether all seizures needs to last for 10 seconds, because certainly in some seizures, for example, quick myoclonic seizures are not going to meet that criteria. These are some more detailed EEG definitions of evolution of EEG. It needs to be in sequence. It needs to meet a particular criteria for frequency change and morphology. And in order to be present, the change on the EEG tracing needs to be present at least for 3 cycles. Now, question comes up in terms of if you have EEG service available and you have that capability, do we do a 20-minute EEG, 1-hour EEG, or are there certain data that pushes us to say we need prolonged video EEG monitoring? Among adult patients, in patients where EEG is available, only about 15% of patients will have seizures evident on EEG. So if you stop within half an hour, you'll get 15 patients out of 100. You're going to miss a lot of the other patients who then start having seizures in the first hour of EEG monitoring, or between 1 hour and 24 hours. In pediatrics, very similarly, only about 50% of the patients who have seizures happen during the first hour of monitoring. The majority of the patients will have their seizures sometime after the first hour and within the first 24 hours. And very similarly in neonates, and in fact, more patients neonatal group has seizures after the first hour than the older children and adult age groups. And so this is a slide that's courtesy of one of our former fellows. This is mainly in older adult data, but this helps guide us in young children and teenagers in terms of determining and deciding the resources of EEG monitoring. So if you have a patient who has no history of epilepsy, is alert, and has no EEG risk factors, and the risk factors are down here. If there are periodic discharges, or if there are some rhythmic findings, lateralized findings, and you don't see that, the likelihood of having seizure is less than 5% if you can go for 30 minutes. Now, if you have other findings, coma, EEG risk factors, you want to prolong your video and EEG recording longer, because the seizures may not happen during the first 30 minutes or first hour of the recording. And let's say you have EEG available. How aggressive should you start status epilepticus? As you heard from the prior talk, what we do to the patients can be part of the morbidity and mortality. But if we don't treat the seizures early on, for every minute of increase in total seizures, the odds of an abnormal outcome, whether in development, epilepsy, can increase by about 2%. For every 1 minute of increase in hourly seizure burden, that abnormal outcome or poor outcome can increase by 16%. So we do want to be aggressive early on. And this is more data in terms of the higher your seizure burden, so you add all the minutes of seizures within an hour, the higher it is, the odds of a future outcome, PCPC score as an outcome score, being worse is higher.
and that if you wait for every 1 minute of delay from the beginning of status, there is increased risk of the seizures lasting longer than 60 minutes. So in a situation where you need to act quickly, you need to have a protocol, and there are guidelines out there that are available through American Epilepsy Society, International League Against Epilepsy. Your own institution will have your own available resources that will dictate what you can do and what medications may be available. But the bottom lines are, you think about your first line, second line, third line, and let's go through that. The first line therapy is benzodiazepine, act fast. IV is best, but you can also do IM and repeat after 5 minutes if seizure is still going on. When we think about acute status epilepticus, think of other causes that you can modify. So you check your electrolytes, CBC, you check your structural abnormalities, you check for infection, you checked all these other things. If this is a patient with a history of epilepsy, you ask the family if there are previous responses, if there are any triggers such as missed medication, or if there are non-prescriptive medications, getting a toxicology study. This is a study called the Rampart study looking at IM midazolam versus IV lorazepam. Their primary outcome is stopping seizures at the ED upon arrival. So they're trying to use this before patients arrive in the ED, how well intramuscular midazolam compared to IV lorazepam. So in terms of the primary outcome, there's not much difference, but it takes IM administration shorter to deliver. And the time for the active treatment to stop seizure is shorter because of the IM, and the time it takes for treatment to the clinical seizure stopping is also shorter because it's easier to administer. And you can see that, again, the same thing, time for opening the box to stopping the seizure, time to opening the box to getting the treatment is much shorter and quicker with midazolam IM compared to lorazepam. But once the medication is delivered, there's not too much difference in between the IV lorazepam or IM midazolam. So that's your first line therapy. What is the best second line therapy in terms of stopping seizures? The data is not clear. And so this depends on what's available locally. So in general, fosphenytoin and levetiracetam are readily available. Other alternatives are valproic acid, lacosamide, and phenobarbital. This is a study comparing 3 anti-medications, IV for status epilepticus, in children and adults after they failed benzodiazepine. You can see the effectiveness between levetiracetam IV, fosphenytoin IV, and valproic acid IV are actually quite similar. There's also no difference in terms of these 3 treatments for admission to the ICU, how long patients stay in the ICU, or hospital stay. And looking at the other secondary outcomes, or rather safety, there's no difference among the 3 IV medications. So what to use next, again, really depends on what's available at your institution. And this is an analysis from the same study looking at levetiracetam, fosphenytoin, and valproic acid. There's really no difference in which age group you belong to in terms of which is the best anti-seizure medication by the second line therapy. Other IV medications that are sometimes used, lacosamide
And this study looking at lacosamide versus fosphenytoin for non-convulsive seizures. Lacosamide in this a small study, 37 patients in each group, seems to stop seizures a little bit more often compared to fosphenytoin, and has a better control of seizure burden with lacosamide. If you try these different second-line anti-seizure medications, you're then needing to continue to give treatment. You're now in refractory status epilepticus. So before you move on to IV infusions or barbiturates, you can consider trying another second-line therapy, whatever is available. It makes sense to choose an anti-seizure medicine with a different mechanism of action. And in children, you need to be more careful about propofol infusion syndrome and be cognizant and be aware that you don't want to continue propofol for too long. And by this time, because patients are sedated, there's uncoupling of clinical and electrographic seizures, you absolutely should have continuous EEG monitoring available. There's the option of ketamine for management of neonatal seizures, and ketamine could potentially prevent the patient from being intubated and still control the seizures, so that could be an option here. Now, if you need to consider general anesthetics, the potential serious side effects needs to be considered because these are also very sick patients. Hypotension can be a big issue with general anesthesia, and acquired infection, pneumonia if a patient is on phenobarbital, other issues such as metabolic acidosis, prolonged mechanical ventilation as the kiddo is on continuous infusion, rhabdomyolysis, other systemic side effects such as hepatic toxicity, pancreatitis, and knowing that whether it's the treatment with the anesthetic or the underlying cause, about a third of the patients with refractory status may have poor outcome. And so having a protocol in place is extremely important as you're faced with this acute situations. This is just an example of what our institution does. Once you go through, the anesthetics need to get to the third line, and seizures are still being seen. There are other options. So as the previous speaker, Dr. Koh, had mentioned, think about immunomodulatory therapy if there's consideration for immune cause. Ketogenic diet, whether it's an immune cause or not, can be considered, and in metabolic disease, pyridoxine may be tried if it's a first-time seizure. And then other options that are not, this is still considered investigational that we've done here, are non-invasive brain stimulation. This is an example of a patient who had undergone therapeutic transcranial magnetic stimulation, which is a device. It's not a portable device where you have to have a patient go into a room and have this done, stimulated over the area where you think the seizures are coming from. This is just an example, courtesy of one of my colleagues, that you see that TMS seems to have significantly reduced the seizure burden. And so that's the rundown of prolonged seizures and continued seizure. What about repetitive seizures? Seizures that are short, that are happening back to back. There's not a strict definition of what is a cluster. Some families will consider multiple seizures within a day, several hours apart, a cluster. Others
for other patients, it could be more than a few seizures within an hour. It is best to define what is a seizure cluster for the individual patient, and have a plan if there are patients who tends to have cluster. But it is important to recognize seizure clusters can be associated with increased mortality. And this is a study from Finland looking at the increased mortality, or so death, among patients who have seizure clusters versus those who do not. And there is a high risk for death even in patients who does not have prolonged seizures but have seizure clusters. Now, hopefully that we can address some of the prolonged seizures and seizure clusters in the outpatient setting. And so having a strategy for that for families are very important. And we do have options here in the US to give rectal diazepam for children more than 2 years. Intranasal diazepam is also available. The age has now decreased from 6 years, now approved down to 2 years of age more recently. And then midazolam intranasally for more than 12 years. I can tell you that the ability to deliver intranasal acute seizure medicines had been very much appreciated by families because it's easier to administer, it's more socially acceptable, and it does seem to have impact in shortening seizures or aborting seizure clusters. There are other options for off-label use that are not FDA indicated, but we use it by experience. There is the option of using IV midazolam, and you draw it up and you put an adapter, and the adapter creates a spray. And so that could be used off-label. Clonazepam dissolvable or lorazepam dissolvable for those patients who may not have frequent clusters, but if they do, the clonazepam and lorazepam tablets have a longer shelf life, and so you're not constantly trying to reorder medications. And then lastly, the diazepam intensol, which is a concentrate, could be delivered by mouth, and the concentrate gets absorbed through the mucosa, through the gum. For all of our pediatric patients, we have a seizure action plan for families to use at home and for at school. And this is for emergency purpose. And it outlines what this particular patient's seizures are like, what's considered an emergency, and what to do during a seizure, and having a rescue medication so that we don't get to the 5 minute, 15 minutes or 30-minute marks. The goal is that this plan could be readily available in the patient's electronic record. So we have an icon in our electronic record that could be clicked, and it's very brief. We don't have to recreate this seizure action plan every time there's a change because it's modifiable in a live document. So in summary, status epilepticus is a very common pediatric neurological emergency. Prompt recognition and quick management is very important. Not all status epilepticus are the same. So as you saw, there are different time criteria for generalized tonic-clonic seizure versus focal impaired awareness or consciousness and absence seizures. And in those patients who are critically ill, continuous EEG monitoring is very important because 70 to 80% of the patients may have subclinical seizures. And treating these seizures are important because long seizures or repeated seizures can be associated with poor neurocognitive outcome. And then in terms of treatment, treat first with benzodiazepines. The second line, third line therapies could depend on what's available, but your options could be levetiracetam, fosphenytoin, lacosamide, or valproic acid, and then high dose midazolam with continuous EEG monitoring would be needed.
And I'd be happy to answer any questions now or during the discussion. Thank you, Dr. Wong Kiesel. For the audience, we heard a very succinct discussion of the management of status epilepticus, and we must remember that this is a disease that needs prompt and accurate therapy. And Dr. Wong Kiesel nicely presented alternatives to the management of these patients. But always remember that these patients present with, it can be more complicated than a simple seizure, and that you must think of the broader differential diagnosis in the management of these patients. So thank you, Dr. Wong Kiesel. Thank you. Our next speaker is Dr. Keith Coffman, who will present on autonomic dysfunction, signs, symptoms, and treatment. Please go ahead, Dr. Coffman. Hi, good morning. So we're going to talk about the autonomic nervous system, how disorders of autonomic function present, and what treatments may be effective. So the autonomic nervous system is responsible for the automatic functions of the human being. Heart rate, blood pressure, respiratory drive, temperature regulation, intestinal motility and digestion, bowel and bladder control, sweating, skin vascular tone, level of arousal, so level of alertness, and sleep-wake cycles. And partially it's responsible for pain. So the autonomic nervous system has three branches. There is the intrinsic enteric nervous system, which extends from the esophagus to the rectum. Okay. I was informed that the slides were not showing. Are we better now? Okay. So as I said, automatic functions of the human being, and there are three branches. There's the intrinsic enteric nervous system, which extends from the esophagus to the rectum. There's the sympathetic nervous system, which is responsible for the fight, flight, or freeze response. And then there's the parasympathetic nervous system, which is responsible for the rest and digest part of the autonomic nervous system function. So here is a video or cartoon representation of the autonomic nervous system with the parasympathetic system on the left and the competing and antagonistic sympathetic nervous system on the right. So in autonomic dysfunction, what happens is the balance between those two systems, which act equal and opposite of each other, the balance gets severely disrupted. So we'll first talk about what happens when the sympathetic nervous system becomes overly active and outpaces the parasympathetic nervous system. So this phenomenon is referred to now in the medical literature as paroxysmal sympathetic hyperactivity. Previously, it went by the names of things like autonomic storms or neurologic storms or thalamic storms. It's well known in the world of neurology, neurosurgery, and rehabilitation medicine. And so far, it's only been studied in patients with severe and acute brain injury. However, it occurs in patients who have other neurologic diseases.
Until recently, the paper here in Neurotrauma in 2014, there was no consensus on how to diagnose this entity. Presently, the challenge we face in the world of pediatric medicine is that the diagnostic criteria for paroxysmal sympathetic hyperactivity are still only for adults and not really for children. So what happens in a paroxysmal sympathetic hyperactivity attack is that the patient experiences a sudden onset of increase in temperature. They will develop fever. They'll have tachycardia. They'll have increased respiratory rate. They'll become quite flushed. They'll begin to sweat. They may have profound drooling, and they'll have severe agitation, often with abnormal body posturing, which is consistent with dystonia. It is very frequently mistaken for seizure, and the episodes can last for multiple minutes to multiple hours, and they're absolutely exhausting, quite painful, and do not respond to anticonvulsants or benzodiazepines. So I'm going to show you a video of a child having a paroxysmal sympathetic hyperactivity event. So what you see in this child is that she's screaming and crying. You can see the movement of her mouth. You can see that her legs are quite red. And you can see that her toes are curled down under her feet. And I'll play this a few times. And you can see she's quite distressed. When she takes a breath, you see her chest partially collapse. When you look at her left foot, her toes are curled underneath her feet. And this little girl would have these events for hours at a time. Much like Dr. Koh, who had a patient that really influenced her work, this little girl has influenced my work in this domain because I met her about a decade ago when she was hospitalized for these events. And her events were so profound that she was having such severe dystonia as a part of her paroxysmal sympathetic hyperactivity, but she actually broke her own femur from the force she generated with these events. So this became an area of interest and passion for me. And when it comes to how to intervene for PSH events, a great deal of it is about preventing the events from occurring. So patients who have this have an overactive autonomic nervous system, sympathetic nervous system. So the room needs to be cool as opposed to hot. The noise needs to be low. The lights need to be low. You really need to work for patients who have this to regulate sleep-wake cycles using pharmacologic interventions if needed. You have to be very rigorous about helping them regulate bowel and bladder control because urinary retention or constipation will trigger these events and prolong them. And then you have to evaluate for sources of pain. Many patients who have paroxysmal sympathetic hyperactivity are not able to bear weight on their own due to their level of neurologic disability. So they can develop pathologic fractures from osteoporosis or osteopenia. They can develop skin breakdown because their skin is rubbing on hard surfaces. So anytime you see a patient who's having this, you have to think about all of these things that could be affecting them that are causing these to occur. When it comes to medication treatment, there's very little data, and in fact, no prospective and no controlled data to show what works to treat these events. When we think about treating them with medication, prophylaxis is the key. When there's really little data about what is effective in preventing these events. So we use medications that decrease autonomic output. We use medications like clonidine, which is an alpha-2 agonist. And we use medications like propranolol, which is a beta blocker.
The key thing is that long-term, you cannot use alpha blockade and beta blockade together because you can induce quite significant bradycardia and hypotension. And we use medications that treat pain. So we use clonidine, which is very effective for neuropathic pain, gabapentin, but we avoid opioids because they can suppress alertness, worsen constipation, worsen urinary retention, which would perpetuate the cycle. And then in patients like the little girl you saw in the video who have dystonia, using medications to treat the dystonia, because the dystonia itself can create a cycle of the patient becomes dystonic, the pain from the dystonia increases their autonomic output. Their increased autonomic output leads to a paroxysmal sympathetic hyperactivity event. So using medications like levodopa or amantadine or baclofen, which is a GABA B agonist, or a anticholinergic like trihexyphenidyl, are the mainstay in terms of treating patients who have this to break the dystonic cycle, which often causes them. On the other end, we'll talk about what happens when the parasympathetic nervous system becomes overly active or the sympathetic system becomes hypoactive. So autonomic insufficiency. So these patients are cold, they're very sleepy, and they're very slow. So a decrease in sympathetic nervous system output or an increase in parasympathetic nervous system output. Patients have very low basal body temperature. They're very sedated. They have increased duration and need for sleep. They have feeding intolerance. They do not move food and liquids through their intestinal tract. They have a worsening of their constipation. They decrease their sweat output. They will be bradycardic, and they'll have slow respirations. And overall, they have a paucity of movement. They do not move much at all. Unlike paroxysmal sympathetic hyperactivity, patients who have autonomic insufficiency do not have bursts of abnormal activity. They have a slow, insidious worsening of their symptoms over weeks to months. Obviously, this could be mistaken for illness or infection because of the decrease in sympathetic activity. These patients have symptoms that fluctuate throughout the day and night, so they'll be better in the morning and worsen as the evening comes on. And if they are still able to be ambulatory, they may develop orthostatic intolerance, so they may faint or have near fainting whenever they attempt to stand. For treating patients with autonomic insufficiency, we're using medications that act in the opposite way. So we're medications that increase the output of the autonomic nervous system. So we use medications like midodrine, which is an alpha-1 agonist. We use atomoxetine. So atomoxetine, which is available in the United States as a treatment for attention deficit hyperactivity disorder, is actually a serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. So it's a very good agent for increasing autonomic output in patients. The downside of atomoxetine is that it only comes in a capsule, so patients have to be able to swallow the capsule. And the powder within the capsule is quite caustic and irritating to the intestinal mucosa, so you can't open the capsule and give the powder. And then we use medications like fludrocortisone, which is a mineralocorticoid, which makes patients hold on to salt and water. And lastly, if all of those agents fail, then we use methylphenidate. So we use a psychostimulant, which increases the activity of dopamine in the synapse, and can be either short-acting or long-acting to help stimulate the autonomic nervous system. So in closing, the autonomic nervous system must work in a balanced way to be effective for patients. Disruption of the autonomic nervous system causes wide-ranging symptoms.
The key thing is autonomic disorders are treatable, but they're very often under-recognized. And I'll take any questions during the discussion phase of the meeting this morning. Thank you, Dr. Coffman, for that review of autonomic dysfunction, and I look forward to asking you many questions about your success in treating these patients. So thank you very much. Vâng, tôi cũng xin cảm ơn cái phần trình bày của Dr. Coffman. Tôi có một câu hỏi muốn đặt câu hỏi với báo cáo viên. Đấy là thứ nhất là cái rối loạn thần kinh tự chủ thì tôi nghĩ là có thể gặp trong nhiều các cái tình huống bệnh lý ở các cái đơn vị từ sơ sinh đến hồi sức đến các cái khoa điều trị các cái bệnh lý nội khoa khác. Có một câu hỏi đặt ra là thế thì nó thường gặp cái rối loạn này thì thường gặp trong những cái bệnh lý gì trong thực hành nhi khoa để cho các bác sĩ có thể lưu tâm hoặc là có thể sớm phát hiện được các cái rối loạn này để có những cái liệu pháp điều trị. Đây cũng là cái liệu pháp để cải thiện cái chất lượng điều trị chung các cái bệnh lý mà trẻ đang mắc. Vâng. Có lẽ là cái thời gian nó không có nhiều thì các câu hỏi lại tôi sẽ xin phép là để lại sau. Tiếp theo chương trình thì tôi xin được giới thiệu cái phần trình bày của phó giáo sư Eileen Broomall đến từ Mayo Clinic với nội dung là hội chứng Guillain Barre. We would like to introduce. Yeah. Well, thank you all so much for having me to participate in this symposium. It is a great pleasure of mine that I've been able to come to Hanoi and to other places in Vietnam with Dr. Yves Ouellet over the past 10 or 12 years, and so thank you very much. I thought today would be a good time to talk about updates on Guillain-Barré syndrome. This is a nice place to end after we started with epilepsy and brain-based disorders. Dr. Coffman spoke about autonomic dysfunction, and we'll end more in the peripheral nerve with Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is a topic that is taught to medical students, residents, and attendings and consultants across the medical community because it shows up in so many different ways or places in our clinics and our hospital. Guillain-Barré syndrome is an acute immune-mediated polyneuropathy, so a problem of the peripheral nervous system. 2/3 of patients will have a prior infection, often a GI diarrheal infection, but can be a respiratory infection as well, that evokes an immune response to the infection that then cross-reacts with the peripheral nerve. So a process what we call molecular mimicry, where the immune system, in fighting off an infection, kind of goes haywire and starts attacking the nerves. So 2/3 of patients will have an identifiable trigger, like an infection, but also can be triggered by immunizations, surgeries, trauma, or other immune therapies like a bone marrow transplant. So can occur in patients who have become quite ill for another reason, not just diarrheal infection. The target of the immune system is the myelin, or the axon of the peripheral nerve. We know that this is one of the most common causes of acquired illness in children and adults. And the weakness is the main symptom, but we know that the respiratory failure and the autonomic dysfunction is what is life-threatening to the patient in the short term. In pediatric patients, we know that this occurs in about 0.34 cases per 100,000 persons.
and the risk increases with age. So Guillain-Barré can occur in infants, but the incidence increases to school age and teenage children, so more common in older children. Often the initial onset of symptoms is not weakness at first, but is sensory changes. So paresthesia is often pain, particularly in the back, but sometimes in the legs. And so children will complain of pain, and often we think that they're not moving because of that, which is certainly part of it, but the weakness is masked by the pain. We know 50% of children with Guillain-Barré syndrome may have autonomic dysfunction, including the autonomic control of the heart, so some sort of dysrhythmia, either tachycardia or bradycardia, or sometimes fluctuating between the two that can be quite dangerous for children. Orthostatic hypotension, so inability to tolerate being upright because of low blood pressure, or hypertension, which can be quite dangerous for the children. Ileus, so lack of appropriate movement of the intestines, or bladder dysfunction. So all of those things are important in the recognition and management of children with Guillain-Barré syndrome. The typical clinical course is often with the beginning of the paresthesia is the pain and the weakness. The patients reach their low point, their nadir, within 2 to 4 weeks. Children may reach their nadir sooner, like almost within a week or around 8 days. So it can progress quite quickly in children, but it may be a little bit slower too. There are different variants of Guillain-Barré. We know the acute demyelinating polyneuropathy, but there's also axonal neuropathies, sensory neuropathies, can be limited just to the cranial nerves or the polyneuritis cranialis. And then we can have other atypical syndromes that I'm sure you've learned about, GQ1B syndromes, such as Miller-Fisher syndrome, or Bickerstaff encephalitis, or even a pharyngeal cervical brachial variant. So symptoms more in the neck and in the arms, whereas we traditionally think of this as an ascending weakness starting in the legs. It can also have onset in the cranial nerves or arms. The diagnosis of Guillain-Barré syndrome is a clinical diagnosis. As we'll go over the different testing options, the most important thing is that you consider Guillain-Barré in the presentation of the child. So some sort of progressive symptoms, usually symmetric, paresthesias or pain with weakness, and then diminished or absent reflexes. So again, this could be regional, like the lower body and spreading up, but could be focal to the face or arms. So we have supporting data, but again, this is a clinical diagnosis. So elevated CSF protein and EMG or nerve conduction studies are supportive, but not necessary required to make the diagnosis of Guillain-Barré syndrome, as well as imaging findings on MRI or antibody detection. But the most important thing is that this is a clinical diagnosis based on the patient's history and exam findings. So you do not have to do all of the tests to make this diagnosis. So the most classic finding is the elevated protein or cytologic dissociation. So elevated protein in the absence of elevated white blood cells in the CSF. So over half of children will have this finding within 3 days of symptom onset. So most patients may take a day or so to come to the emergency room. So by day 3 of symptoms, 56% of children will have this CSF finding, so elevated protein. Within a week, almost 86% of patients will have this finding. So if you see a patient who's been having symptoms for many days or longer than a week, if the CSF protein is not elevated, stop and think, could this be something else? But it's not required. So, there is a significant percentage of patients, 10% or more, who do not have the elevated protein even a week into their symptoms. So antibody testing is often done on the serum and CSF and can be very specific for certain presentations like Miller-Fisher syndrome or the GQ1B antibody, but those take time to send out to a lab and return, so you shouldn't wait for the lab abnormality. However, in a broader blood-based serology study, if you looked for antibodies to a different component of the neuron membrane, glycolipids instead of
Gangliosides, many patients will have antibodies to glycolipid, which is a membrane protein for neurons. And so that will, this understanding and this knowledge contributes to future potential treatments for Guillain-Barré that will end the talk. But again, antibody testing is often, the result comes back after you've treated the patient. So you can send for the antibodies, but it's not part of the diagnosis for most patients. Another component to the diagnosis of Guillain-Barré syndrome is the EMG or nerve conduction studies. So we know that in pediatric patients, when EMG or nerve conduction studies are done, 90% of patients will have some sort of abnormality on EMG in the first week. Now, this is a test that can be difficult to do because the patients have to cooperate, temperature of the patient has to be right, medications have to be evaluated, but this is a very specific finding if you have the ability to do EMG and nerve conduction studies, but most of the time it's not required. But again, if you have a patient who's had symptoms for more than 2 weeks and you're not sure of the diagnosis, if the EMG nerve conduction study is normal, you have to really think about the diagnosis. And the last modality for helping to make the diagnosis would be MRI. So looking at a contrasted study of usually the lumbar nerve roots, get the MRI for where the patient has symptoms. If they have symptoms in the legs, get a lumbar MRI with contrast. If they have symptoms in the face and arms, get a head and neck MRI. So you typically don't need to do the entire neuroaxis, just where the person has symptoms. For patients that have symptoms, 92% of children will have abnormal nerve root enhancement on the first MRI. So often MRI is the first test that's done for patients, and 92% of children will have abnormalities of lumbar nerve root enhancement on their first MRI, so within days of presentation, and then 100% by the second MRIs. When we look at that big study that showed this, the first negatives were on patients who were scanned within 1 to 3 days. And so when the MRI was repeated 4 days to 11 days later, it became positive. So there's possibility that if you do an MRI on the first day, it might not be abnormal yet, but still probably will be. And if you look at those patients, half of those patients were still ambulatory. So the degree of severity of the symptoms does not correlate with your likelihood of finding abnormal imaging. So if you're able to do the MRI, that's sort of the least invasive imaging for patients, very likely to be abnormal even early on in Guillain-Barré and can point you in the right direction. When you look at prognosis for Guillain-Barré syndrome, we know that with good diagnosis and early treatment, the mortality is low, so less than 2 to 3% in most cohorts. Many patients recover very, very well. 90% are ambulatory within 6 months. Nearly all pediatric patients walk within 1 year. So the outcomes are quite good. We just have to make the appropriate diagnosis and care for the patient until they get better. About 20% of children will require mechanical ventilation. And some of the risk factors for needing intubation and mechanical ventilation is a short time from symptom onset to admission. So that may say the severity of the symptoms, or it may be the proximity to healthcare. But for patients that have symptoms and are coming to the emergency department within a day or so, that may be a sign of quicker decline. Cranial nerve dysfunction, so weakness in the face, neck, swallowing, cough, is a prognostic feature that they may require mechanical ventilation. Autonomic dysfunction, so patients presenting with bradycardia or tachycardia, not explained by dehydration, could be a sign that they're going to progress faster and need respiratory support. And then a higher CSF protein level can be a predictor of further decline and need for mechanical ventilation. So that can be useful when you perform the lumbar puncture. To see a very high protein, you might want to worry a little bit more about the patient. Mortality in patients with Guillain-Barré syndrome is often due to a nosocomial infection, so pneumonia or hospital-acquired pneumonia, respiratory failure with aspiration, development of pneumothorax if the ventilatory support is inappropriate. And for some patients, the development of a DVT or pulmonary embolus can be quite life-threatening. The recurrence risk of Guillain-Barré once a patient recovers is quite low. It's about 2 or 3% and can be triggered by another infection. For patients that had
Guillain-Barré syndrome triggered by an immunization, the risk for recurrent Guillain-Barré syndrome is lower with another vaccine compared to an infection. So many patients, if they have gotten Guillain-Barré from a vaccine, they're counseled and can decide if they want to get more vaccines, but their risk of getting Guillain-Barré syndrome again is actually higher from an infection. So if we can prevent infections, that would be more helpful to the patient. Okay. So when we look at, again, predicting respiratory failure, so the things that put the patient at the highest risk of morbidity or mortality, we know that patients that have decreased vital capacity and decreased or lower negative inspiratory pressures are the patients that are at highest risk for respiratory weakness progressing to failure. So that's why we do the bedside volumetrics and pressure. So encouraging the patients to blow out as strongly as they can and inhale as strongly as they can and measuring those. Blood work which shows an elevated PCO2 is a sign of impending respiratory failure and a need to monitor the patient more closely or intervene sooner. And then of course, clinical signs like tachypnea, accessory muscle use, paradoxical breathing, or confusion are very worrisome in patients with Guillain-Barré syndrome, and sometimes can be confusing if these patients have encephalopathy at presentation. We may not realize that this is a peripheral nerve syndrome process or Guillain-Barré if the encephalopathy or confusion is very predominant at onset. So, and then of course, increased oxygen requirement is a very late finding and predicts respiratory failure in these patients. Usually elevated CO2 is present before the patient starts to desaturate. So any patient with weakness and an increased oxygen requirement is at very, very high risk of respiratory failure and should be monitored closely. There are different prediction scales, and I have the references up here, but if you look at patients with their patient's age, their cranial nerve involvement, and their disability scale, which is, can you walk on your own? Can you sit on your own? Those can be used to predict the patients who will decline to respiratory failure and with increasing number of points. So loss of ambulation and sitting ability, cranial nerve involvement are two of the biggest predictors of decline. So those are things that you can already observe from the patient. When we look at treatment of Guillain-Barré syndrome, there are two standard of care treatment, IVIG and plasma exchange. An important thing to remember is that patients with Guillain-Barré syndrome do get better on their own, but medical treatment helps them to get better faster. So IVIG is often preferred for children over plasma exchange or plasmapheresis because of the ease of use, the fact that you don't need surgical line placement, and it's often well tolerated hemodynamically. We treat with 2 milligrams per kilogram of IVIG divided over 2 to 5 days. So either 1 per kilo for 2 days in a row or 0.4 per kilo for 5 days in a row. And patients that get the 5-day treatment seem to have fewer side effects from the treatment. The IVIG regulates the immune system by binding antibodies and overall regulating the sort of immune milieu of the body and has a lasting effect. The adverse effects of IVIG are transfusion reactions. If patients do not improve with the first course of IVIG, it's not always clear what to do. We have at least one study that says that a second round of IVIG seems to not be very helpful for patients. They seem to have more side effects. And so if you have a patient who gets IVIG and is not improving over the next week or so, rather than just give more IVIG, you should always stop and make sure that your diagnosis is correct. But more IVIG is not very helpful for patients. Plasma exchange is the other standard of care for treatment for Guillain-Barré syndrome, as it removes the antigen antibody complex. It shortens the time for recovery, both in days of intubation, ICU admission duration, and then time to recovery of walking. Pediatric patients might be at more at risk for side effects from plasma exchange, such as hypotension or hypocalcemia. So that requires careful monitoring, often in an ICU, is one reason why IVIG is preferred. There's a limited data of number of exchanges required for plasma exchange, whereas 4 seems to be better than 2 or 3, and 6 does not seem to be better than 4. So our patients we treat with
odd number of plasma exchanges, so we often do 5, but there's not data that 7, 8, 9, or 10 is better. So there's probably some sweet spot between 4 and 6, so we often do 5. Okay. Those are treatments that are limited by availability of IVIG, which is a donated blood product. So you have to have a good donation system, or the availability to place central line, have the machines for plasma exchange. So we do have new potential treatments in the works, and our center is one of a multi-site study for a new treatment for Guillain-Barré. So I wanted to talk about that. So potential treatment for Guillain-Barré would be a monoclonal antibody called tanruprubart. And this is a monoclonal antibody to the C1 complex. So when the antigen and the antibody bind in our blood, then that binds to the C1 Q part of our complement system, and then that initiates the complement cascade. So if we have a monoclonal antibody to the C1q, that disrupts the initiation of the complement cascade, decreases the amount of inflammation that's attacking the nerve, and hopefully helps the patient to recover sooner. The benefits of tanruprubart will be that it will be a one-time infusion. It's not a donated product, so it's not reliant on donors, and hopefully will help patients. The initial adult study of tanruprubart were done in Bangladesh and the Philippines, where some of these other technologies are not as easily available. But now the study is being reproduced and including pediatric patients down to the age of 12. So we're hopeful over the next couple years we'll have more data to say that maybe we have a new treatment for Guillain-Barré. In the adult studies of tanruprubart compared to placebo, patients walked sooner, an average of 31 days sooner. They came off the ventilator, an average of 28 days sooner, and they have fewer days in the ICU. So this is compared to no treatment, because our standard of care treatments were not available to those patients. But, and again, so you see improvement sooner. By 6 months, there's a clear difference in patients who had received tanruprubart and compared to patients who had not. In walking, mobility scores, and limitations to their functional daily activities. So you may say, well, how can we compare a medicine that was compared to nothing to our standard of care treatments? But within the research world of Guillain-Barré, we have an international database of Guillain-Barré patients, and so they tried to match the severity of the patients at admission, their ICU needs, their respiratory support, to the historical cohort of patients treated with IVIG and plasma exchange. And so this is just comparing to the historical cohort of patients, but it would seem that these patients that were treated with tanruprubart did seem to have fewer or less ventilatory requirements and fewer days in the ICU. But this is a comparison of a treatment to a historical cohort. So the study that's ongoing right now is to actually compare patients truly, the tanruprubart versus IVIG or plasma exchange. So hopefully in the next few years, we'll have a treatment for our Guillain-Barré syndrome that doesn't require such complex machinery or doesn't require IVIG. There are my references, so thank you all so much. Thank you very much. Thank you, Professor. Như vậy là chúng ta đã đi hết 4 bài báo cáo trong cái phiên đầu của buổi sáng hôm nay, bao gồm có 3 bài online và 1 bài của giáo sư Broomall vừa xong. Có lẽ vì thời gian không có nhiều, cũng hơi bị quá khá nhiều thời gian so với chương trình, nên cái phần thảo luận thì tôi xin ta sẽ không đặt phần thảo luận. Thứ hai nữa là để cho nó kịp thời gian trong buổi sáng thì tôi xin có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục luôn cái phần thứ hai của buổi sáng hôm nay, mà các đồng nghiệp, quý đồng nghiệp mà có nhu cầu nước cũng như ăn nhẹ thì có thể chủ động ra ngoài và lại vào để tiếp tục. Vâng. Once again, thank you very much for Dr. Sookyong Koh, Dr. Lily Zongkiel, Dr. Kate Coleman,
for online presentation. And Doctor, thank you, Doctor GS, thank you, Doctor Broomall. Thank you very much. Vâng. Tiếp theo thì có lẽ là mình luôn đi. Vâng, luôn đi, vâng, cho nó kịp ạ. Có lẽ cho một vài phút, 5 phút nhỉ? 5 phút để cho chủ tịch tọa cũng như là thôi. Vâng, tiếp theo thì xin nhường lại phân chủ tọa cho Phó Giáo sư Tuấn. Cùng tiếp theo là ai nhỉ? Phó Giáo sư Tuấn, Tiến sĩ Dương, và bác sĩ Công ạ. Mấy Tuấn ngồi đây. Trường để chúng ta bắt đầu cho phiên cuối của ngày hôm nay ạ. Tiếp theo chương trình, xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Công sẽ lên trình bày với cái bài can thiệp nội mạch trong điều trị dị dạng mạch não phức tạp ở trẻ em, thách thức và giải pháp. Xin mời bác sĩ Công ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn Chủ tịch đoàn, cảm ơn hội nghị đã cho phép tôi là không phải dân lâm sàng được trình bày với chủ đề liên quan đến can thiệp nội mạch. Thế thì xin kính chào các giáo sư đến từ bệnh viện, từ trung tâm y học Mayo Clinic từ Mỹ, Hoa Kỳ cùng các bạn đồng nghiệp. Bài báo cáo của tôi hôm nay là liên quan đến can thiệp nội mạch trong một số bệnh lý dị dạng mạch não phức tạp trẻ em, các thách thức và giải pháp trong tương lai. Thì rõ ràng chúng ta thấy là ngày nay thì cái can thiệp nội mạch ngày càng phát triển, không những riêng Việt Nam, tất cả các nước ở vùng Asia, vùng châu Á và trên thế giới. Biện pháp nội mạch thì nó thành công trong rất nhiều bệnh lý liên quan cái dị tật ở não, bao gồm có dị tật liên quan đến luồng thông lớn, liên quan đến AVM, một số các liên quan đến đột quỵ. Và với mục tiêu là điều trị thì là một xâm lấn tối thiểu và đưa lại cái hiệu quả mà hồi phục nhanh cho trẻ. Thì trong đấy cái dị dạng mạch não trẻ em thì thường là có cấu trúc phức tạp và tiềm ẩn các nguy cơ biến chứng cao so với người lớn. Chúng ta biết là bao giờ đối với can thiệp nội mạch của người lớn thì ta đi trước rất là nhiều, với trẻ em thì chúng ta cũng là không phải người lớn thu nhỏ lại, nhưng tuy nhiên là cái can thiệp nội mạch của trẻ em nó tiếp cận khác. Và can thiệp nội mạch này thì càng khẳng định được vai trò nhiều cái tính ít xâm lấn và khả năng tiếp cận các tổn thương sâu phức tạp mà chúng ta có thể thất bại với câu chuyện liên quan đến vị chức năng và vẫn liên quan đến can thiệp thần kinh so với phương pháp truyền thống về phẫu thuật mở hay xạ trị. Thì trước khi mà đưa ra can thiệp, chúng ta theo một nguyên tắc chúng ta đều có hội chẩn các liên chuyên khoa, có sự hỗ trợ của các chuyên ngành khác nhau như phẫu thuật nhi khoa, hồi sức nhi khoa, bác sĩ chuyên khoa thần kinh và nhi khoa, và các bác sĩ can thiệp và đưa ra quyết định điều trị và các chiến lược điều trị sẽ cho các trẻ liên quan đến bệnh lý dị tật phức tạp này. Thì phân loại các nhóm bệnh lý trong trẻ em, bao giờ chúng ta có phân nhóm liên quan đến dòng chảy cao, liên quan có bao gồm mà cái nhóm đặc trưng của trẻ con chúng ta liên quan đến cái bệnh lý dị dạng tim mạch Guillain hoặc là cái DAVF hoặc AVF. Một số liên quan cái dòng chảy chậm thì nó ít, đối với can thiệp nội mạch ít ý nghĩa, và nó đặc biệt khác liên quan đến đột quỵ não. Gần đây chúng ta hay gặp cái tình trạng đột quỵ não của trẻ em, mà tí nữa sau bài của tôi thì có một đồng nghiệp của tôi sẽ trình bày vấn đề đột quỵ não của trẻ em và một số bệnh lý khác liên quan đến bệnh lý tạng mạch máu. Thì trên nguyên tắc chỉ định điều trị can thiệp nội mạch thì trên nguyên tắc là chúng ta lựa chọn nguyên tắc chính là đánh giá lâm sàng dựa vào tình trạng xuất huyết này, động kinh, thiếu máu cục bộ, và trên cơ sở chúng ta phân loại cái hình thái dị dạng đó theo cái Smith Martin là kinh điển dựa vào kích thước, vùng chức năng và các đặc điểm hình thái liên quan ổ dị dạng. Và chúng ta cân nhắc, quan trọng nhất chúng ta khi quyết định để điều trị chúng ta cân nhắc cái lợi ích và nguy cơ đối với từng bệnh nhi và kế thể hóa từng một trường hợp cụ thể. Và đương nhiên thì sau khi nút mạch chúng ta có thể kết hợp điều trị đa mô thức, phối hợp có thể phẫu thuật, phối hợp có xạ trị, và có thể những bệnh nhân có thể đơn độc một liệu pháp, có những bệnh nhân có thể đơn độc đa liệu pháp để điều trị khỏi trong bệnh lý dị tật này. Đây chỉ định chính chúng ta là khi mà AVM não mà có suy não cấp hoặc tái phát, AVM não mà có dòng chảy cao mà có nguy cơ đe dọa tính mạng, bao gồm có thể tình trạng suy tim, và đặc biệt là học nhóm trẻ nhỏ. Trong cái nhóm này đặc trưng của bệnh lý liên quan đến dị dạng chúng ta hay gặp trên lâm sàng là dị dạng tim mạch Guillain. Hoặc AVM lớn có cấu trúc phức tạp, khó tiếp cận bằng phương pháp kinh điển phẫu thuật hoặc xạ trị, hoặc AVM nằm sâu ở vị trí ở vùng chức năng quan trọng, chúng ta ít mà giảm cái tình trạng xâm lấn vào trong mô não mà. Và có thể là cái phương pháp can thiệp nội mạch là chuẩn bị cho những chuẩn bị trước phẫu thuật hoặc là trước xạ trị với mục đích là giảm lưu lượng và giảm kích thước của cái ổ tổn thương.
Chỉ định tương đối thì trẻ có các triệu chứng của động kinh kháng trị hoặc AVM chưa vỡ nhưng có nguy cơ rất cao với ấu chỉ dạng mà những cái túi phình hoặc những hẹp tĩnh mạch dẫn lưu có nguy cơ vỡ trong tương lai gần, chúng ta có thể tiến điều trị chủ động. Hoặc bệnh nhân có dị dạng tĩnh mạch Guillain trên trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ thiếu triệu chứng lâm sàng và một cái số tổn thương hợp nhiều mạch liên quan đến cấu trúc phức tạp hơn. Thì những khó khăn thách thức đối với trẻ liên quan đến nhóm bệnh tật này là đặc điểm giải phẫu trên trẻ em thì mạch máu nhỏ, dễ tổn thương, dễ co thắt, thành mạch rất mỏng. Đây là những yếu tố rất nguy cơ trong quá trình thủ thuật làm can thiệp. Độ phức tạp của dị dạng thì nhiều tổn thương, cấp máu từ nhiều nhánh động mạch, có nguy cơ tái thông cao. Và đặc biệt thì một số các bệnh lý liên quan đến dị dạng mạch não, liên quan đến một số hội chứng di truyền, không những đơn ổ có thể đa ổ. Và chúng ta thừa biết rằng khi chúng ta can thiệp trẻ em thì những hạn chế là đa số các dụng cụ thiết kế cho người lớn. Rõ ràng chúng ta không có những công ty mà thiết kế riêng cho trẻ em. Đây là điều thách thức, điều khó khăn cho các nhà can thiệp nhi khoa. Nguy cơ biến chứng thì cao, biến chứng là suy huyết não và co thắt, hoặc là một số cái mặt trái của quá trình chúng ta chiếu tia hoặc là liên quan đến thuốc cản quang. Và bắt buộc chúng ta phải đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa để đưa ra một chiến lược điều trị lâu dài cho trẻ. Để giải pháp tiếp cận thì chúng ta cần đánh giá toàn diện trước khi can thiệp, bao gồm có chẩn đoán ngành, lựa chọn các kỹ thuật phù hợp, sử dụng thông linh hoạt, các keo sinh học linh hoạt, và trên nguyên tắc chúng ta nút mạch nhiều giai đoạn để giảm các rủi ro biến chứng trong quá trình làm can thiệp. Và phụ thuộc vào kinh nghiệm của ekip làm việc, kỹ năng về thao tác mạch, đặc biệt là quan trọng là xử lý tình huống và trong quá trình làm can thiệp có tai biến. Tối ưu hóa về gây mê hồi sức để đảm bảo an toàn trước và trong và sau thủ thuật, và theo dõi lâu dài để phát hiện sớm các tình trạng tái thông và có chỉ định điện can thiệp kịp thời để tránh các biến chứng. Để phát triển kỹ thuật, chúng ta biết là hiện nay ra đời của truyền ảnh rất nhiều những máy móc hiện đại, chúng ta có thể sử dụng các tích hình ảnh liên quan MRI, các lớp vi tính, chúng ta có thể ESA mà có thể fusion hình ảnh, chúng ta đưa vị trí tổn thương sát nhất để tiếp cận ổ tổn thương, giảm các vùng tổn thương lành ở xung quanh. Để phát tiếp cận khác, cơ hội, và chúng ta có những cái cơ hội khác, cái thách thức cho dù nhiều khó khăn nhưng mà các thủ thuật thì vẫn có khả thi và hiệu quả ở trẻ em. Chúng ta mở rộng phần can thiệp không chỉ ở bệnh dị dạng mạch não mà chúng ta can thiệp trong đột quỵ ở trẻ em, trong phình mạch, trong một số u mạch. Và so với phương pháp kinh điển thì can thiệp nội mạch là một phương pháp ít xâm lấn và hồi phục nhanh hơn. Và chúng ta góp phần giảm các bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho trẻ em có nhóm dị tật đặc biệt phức tạp này. Triển vọng và định hướng trong tương lai thì chúng ta ứng dụng kỹ thuật mới, thiết bị thế hệ mới dành cho trẻ em, tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo và nghiên cứu đa các trung tâm khác nhau trên thế giới, phát triển các cái phác đồ chuẩn hóa và đặc biệt phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam và hướng đến hội nhập quốc tế. Ở đây là hình trong 3 năm gần đây, cái số lượng bệnh nhân can thiệp nhi khoa chúng thấy thì tổng số thì mở lên từ một năm có khoảng gần 100 ca can thiệp nội mạch liên quan đến hệ thần kinh trung ương. Trung bình là khoảng 287 trong vòng 3 năm, thì gần khoảng 100 ca trong một năm. Sau đây tôi xin giới thiệu một số ca lâm sàng điển hình mà cái nhóm có liên quan đến nhóm dị tật phức tạp này. Ca lâm sàng thứ nhất là trẻ 1 tháng tuổi được chẩn đoán một cái dị dạng tĩnh mạch Guillain được trong bụng mẹ, và sau đi chợt đẻ ra và được theo dõi. Bệnh nhân được chụp cộng từ sau khi đẻ 1 tháng, chúng ta có tình trạng được chẩn đoán xác định là dị dạng tĩnh mạch Guillain và có tình trạng giãn não thất. Bệnh nhân được khám chuyên khoa và được chỉ định đây hình ảnh MRI, cái hình tái dựng, đấy là điển hình của một cái dạng Guillain thể thành. Và sau đó thì hình bên cạnh chúng ta thấy là bệnh nhân được chẩn đoán dị dạng có tình trạng tăng đục nội sọ, và sau đó bệnh nhân được dẫn lưu não thất. Tuy nhiên này bên cạnh có thấy được sau cái hình ảnh dẫn lưu não thất thì cái biến đổi khác, chúng ta thấy là tình trạng có tăng lượng xích nhện, mà rõ ràng là sau khi dẫn lưu ra thì thấy có gia tăng của túi phình. Đây là cái yếu tố tiên lượng không tốt, thì ngay lập tức bệnh nhân được hội trần và quyết định làm can thiệp. Chụp SA thì nó rõ ràng chẩn đoán một dạng tĩnh mạch Guillain thể thành, có túi phình khá là lớn, và bệnh nhân được can thiệp. Sau lần 1, sau lần 2, sau 2 lần can thiệp thì khi kiểm tra chúng ta thấy là cái túi phình, cái dòng chảy nó giảm đi. Đây là cái hình vật liệu chúng ta sau can thiệp. Sau can thiệp lần 2. Và sau 2 lần can thiệp hình ảnh sau cái chụp. Và sau chúng ta chờ đợi 3 tháng và chụp kiểm tra lại, rõ ràng cái tổn thương nó nhỏ dần, và trên hình ảnh DSA chứng minh nó không tồn tại cái AVM, tức là tự khỏi cái dị tật này sau vòng 3 tháng. Trường hợp là sau 3 tháng thì MRI chúng ta thấy là ngoài cái tổn thương mà thì tổn thương được loại bỏ thì có một số tổn thương
nó rất là bình thường, và cái chất trắng ở bên trái bệnh nhân thì có một phần nó về vấn đề về vận động thì không có vấn đề gì. Bệnh nhân có chậm một chút so với đứa trẻ cùng trang lứa, và bệnh nhân đã hoàn toàn được loại trừ khỏi cái tổn thương. Ca thứ hai là một ca nhà những 7 tuổi vào viện vì là đau đầu lồi mắt, thì bệnh nhân được thăm dò chẩn đoán là có một cái dị tật liên quan đến DAVF ở vùng xoang ngang bên trái. Đây là vùng liên quan đến ổ dị dạng. Bệnh nhân được chỉ định chụp can thiệp và chụp mạch. Chúng ta thấy các luồng thông, các cái nhánh từ cảnh trong cảnh ngoài thông trực tiếp vào cái xoang ngang bên trái. Đây là dòng chảy liên quan đến dị tật và dòng chảy cao. Đây có tổn thương. Ở chân sau vài lần can thiệp hình ảnh DSA, rõ ràng sau khi can thiệp bằng đường động mạch thì cái tồn dư dị dạng còn khá lớn. Sau khi chúng tôi xem lại hình ảnh thì tôi quyết định là với chiến lược điều trị khác, chúng tôi tiếp cận theo đường động mạch mà tiếp cận theo đường tĩnh mạch. Trước khi là quyết định làm con đường tĩnh mạch, chúng tôi làm bóng test trước vào cái xoang vị trí ma và kiểm tra thì nó không có cái ứ trệ tĩnh mạch lưu não thông thường. Chúng tôi quyết định can thiệp theo đường tĩnh mạch, hỗ trợ có bóng. Đây hình ảnh mà trong khi tôi dùng coi và dùng vật liệu. Hình ảnh sau khi can thiệp xong thì cái tổn thương được loại bỏ hoàn toàn mà không ứ trệ liên quan đến tĩnh mạch dẫn lưu não. Đây hình ảnh mà bệnh nhân trước khi can thiệp và sau can thiệp. Đây hình ảnh sau khi can thiệp. Ca lâm sàng thứ 3, một đứa trẻ 1 tháng tuổi vào viện với tiền sử bình thường và có lâm sàng ho ra máu, một tình trạng co giật. Trên MRI các lớp vi tính chúng ta có cái tình trạng dị dạng là AVM vùng trầm bên trái, mà trong các lớp vi tính chỉ ra có túi phình nhỏ trong ổ dị dạng. Túi phình nhỏ, bệnh nhân có túi phình trên hình ảnh và bệnh nhân chỉ định làm can thiệp cấp cứu. Trên DSA chúng ta thấy là có tình trạng PAVF có túi phình, và bệnh nhân được tiếp cận túi phình và bơm cái chất keo để làm tắc cái túi phình đó. Sau can thiệp thì cái túi phình loại bỏ khỏi tuần hoàn. Đây là hình ảnh vật liệu sau khi can thiệp. Và hình ảnh sau 3 tháng về chụp mặt kiểm tra lại thì tổn thương loại bỏ hoàn toàn. Hình ảnh sau khi can thiệp thì hoàn toàn là tổn thương loại bỏ. Ca lâm sàng thứ 3 là một tình trẻ nam 5 tuổi, bệnh nhân thuận tay phải và không có tiền sử bệnh trước đó. Bệnh nhân vì vào viện và đau đầu và nôn, không có tổn thương khu trú. Thì trên MRI thì chúng ta thấy có bằng chứng là suy não thì trầm bên trái. Và bệnh nhân được chẩn đoán AVM. Và sau liệu trình thì bệnh nhân được chụp mạch chẩn đoán để có tình trạng là có AVM vùng trầm bên trái, ổ dị dạng vùng kích thước nhỏ. Hình ảnh tái dựng 3D để làm rõ tổn thương hơn. Sau đó thì bệnh nhân được quyết định can thiệp lần đầu theo đường động mạch. Đây là sau can thiệp đường động mạch. Lâm sàng được hồi phục, không có vấn đề gì khác. Sau cùi mạch trong 3 tháng chúng ta thấy vẫn còn tồn dư ổ dị dạng. Tuy nhiên là trong cái hình ảnh phân tích hình ảnh chúng ta thấy cái tiếp cận đường động mạch là bất khả thi. Chúng ta quyết định theo can thiệp theo đường tĩnh mạch. Và chúng tôi luồn đi qua xoang ngang, luồn 2 vi ống thông lên vị trí ổ dị dạng. Đây là 2 vi ống thông dị dạng. Và chúng tôi bơm hỗn hợp keo. Đây là coi trong quá trình can thiệp. Và sau khi tan đường mạch thì chụp DSA kiểm tra thì tổn thương được loại bỏ hoàn toàn. Đây hình ảnh sau khi can thiệp. Trẻ cuối cùng, một trẻ năm 7 tháng vào viện vì co giật, không liệt và có tình trạng giãn các tĩnh mạch. Bệnh nhân là một tình trạng có tiền sử là sau AVF, hình ảnh CTA, bệnh nhân được vào viện, thời điểm vào viện có bằng chứng suy huyết não thất, trên hình ảnh cũng nghi ngờ dị dạng mạch. Sau đấy thì chúng tôi được chụp mạch chẩn đoán thì một cái dị dạng phức tạp PAVF toàn bộ bán cầu bên phải và vùng hố sau. Tuy nhiên cái thời điểm này thì gia đình bố mẹ không đồng ý, từ chối điều trị, chúng tôi không làm gì. Và lúc trẻ 19 tháng thì chúng ta thấy là so sánh cái thời điểm trẻ vào viện tổn thương não chưa có, nhưng sau đến thời điểm trẻ 19 tháng rõ ràng chúng ta thấy có tổn thương vỏ não tăng lên, có chất vô hóa rất là nhiều vùng này. Và thời điểm này thì gia đình mới quyết định cho bệnh nhân được điều trị. Hình SA, DSA chúng ta chụp là có dị dạng rất phức tạp trái phải và bệnh nhân được can thiệp nội mạch qua rất nhiều lần can thiệp nội mạch. Hình ảnh mà tái dựng sau những lần can thiệp chúng ta thấy là cấu trúc mạch dị dạng vô cùng phức tạp.
Chúng ta cứ làm theo từng giai đoạn step by step và cuối cùng quyết định là hình ảnh sau lần khi trẻ 4 tuổi làm can thiệp, chúng ta thấy là tồn dư dị dạng vẫn khá nhiều từ bán cầu bên phải, tuần hoàn trước và tuần hoàn sau. Hình ảnh tuần hoàn sau vô cùng phức tạp. Và sau nhiều lần can thiệp, đây là cuối cùng cách đây vài tháng, chúng ta thấy là cái tình trạng mà sau can thiệp thì rõ ràng nó cải thiện tốt hình ảnh, mà còn tồn dư rất là ít. Tồn dư này đủ sức an toàn cho người bệnh. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi. Khi có tổn thương trong tương lai, tôi có thể cố gắng làm sạch các tổn thương đối với những nhóm trẻ đặc biệt. Thì đấy là trên là một số hình ảnh mà minh họa tôi với một số dị dạng bệnh não phức tạp. Chúng tôi đi đến kết luận là cái can thiệp nội mạch là cái lựa chọn tối ưu trong trường hợp dị dạng mạch não phức tạp của trẻ em. Cho dù còn nhiều thách thức, nhưng mà những với kỹ thuật hiện đại để ekip giàu kinh nghiệm thì đội can thiệp nội mạch có hiệu quả độ cao đối với một nhóm trẻ liên quan đến dị tật phức tạp và có giảm thiểu các biến chứng. Trẻ em thì không phải là người lớn, chúng lại chúng ta có cách nhìn tiếp cận điều trị an toàn và hiệu quả với sự phối hợp của các đa chuyên ngành khác nhau để mục đích cuối cùng là cứu chữa bệnh nhi liên quan đến dị dạng phức tạp. Không chỉ chuyên ngành của điện quang, chuyên ngành của ung thư, chuyên ngành thần kinh, mà trong đó thì khi bệnh nhân điều trị thì chuyên ngành là phục chức năng là vô cùng quan trọng để đóng góp một phần để khả năng hồi phục tốt cho trẻ. Và xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe bài báo cáo. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Công về cái can thiệp nội mạch trong điều trị dị dạng mạch não phức tạp ở trẻ em. Thì chúng ta thấy rằng hiện nay thì vẫn còn rất nhiều các cái thách thức, tuy nhiên rằng để đạt được các cái hiệu quả tốt thì chúng ta cần phải có sự phối hợp của rất nhiều các cái chuyên khoa khác nhau, gọi là cái phối hợp đa mô thức, đa chuyên khoa trong việc chẩn đoán sớm cũng như điều trị cho bệnh nhân để làm giảm cái tỷ lệ tử vong cũng như di chứng. Thì tiếp theo chương trình tôi xin mời tiến sĩ Lê Ngọc Duy lên trình bày với chúng ta một cái chuyên đề điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não ở trẻ em. Xin mời tiến sĩ Duy. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy, các cô, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp trong và ngoài nước. Hôm nay theo mặt nhóm nghiên cứu, chúng tôi sẽ trình bày về chủ đề tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não ở trẻ em. Chúng ta biết rằng là nhồi máu não ở trẻ em là một cấp cứu thần kinh tối cấp và nó để lại di chứng cũng như là tỷ lệ tử vong rất là cao. Nếu như ở người lớn nhồi máu não thì nó thành một cái quy trình rất là chuẩn hóa rồi. Tuy nhiên ở trẻ em, đặc biệt là những cái vùng không có điều kiện thì đây là một thách thức rất lớn. Chính vì thế mà chủ đề hôm nay sẽ cung cấp cho anh chị một cái nhìn tổng quan về điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não ở trẻ em và một vài ca lâm sàng để minh họa nhằm cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng thể và tiếp cận một cách đúng đắn về cái bệnh lý này. Chúng ta biết rằng đột quỵ nhồi máu thì nó là một nhánh của đột quỵ não. Đột quỵ não thì bao gồm có đột quỵ xuất huyết và đột quỵ nhồi máu. Thì hôm nay chúng tôi nhấn mạnh về đột quỵ nhồi máu não này. Trong đột quỵ nhồi máu não thì có 3 cái dạng chính là nhồi máu động mạch, nhồi máu tĩnh mạch do huyết khối xoang hoặc là nhồi máu thoáng qua. Tỷ lệ mắc bệnh nó khoảng từ 1,3 đến 1,6 phần 100.000 mỗi năm tùy vào nghiên cứu. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 10%. Đặc biệt là cái nhóm sơ sinh nó chiếm tới 20%. Nhưng cái điều quan trọng nữa ấy là 70% cái số này để lại di chứng thần kinh. Đấy, rất là khủng khiếp. Lâm sàng ở trẻ nhỏ thì không đặc hiệu, nhiều yếu tố nguy cơ và có nhiều các cái cơ chế bệnh sinh xen kẽ nhau, phức tạp cho nên là chẩn đoán khó khăn và xử trí cũng khó khăn. Và có 3 cái nhóm nguyên nhân chủ yếu, đó là bệnh lý mạch máu, bệnh lý tim mạch cũng như là rối loạn đông máu. Thế thì đứng trước một cái bệnh nhân mà nghi ngờ có đột quỵ thì ngay lập tức rất là nhanh các anh các chị nhé, thì chúng ta dựa vào các cái yếu tố lâm sàng, đặc biệt là các cái triệu chứng thần kinh khu trú như là liệt mặt, nói ngọng, rối loạn trí giác và đặc biệt là thang điểm bi phát để đánh giá cái tình trạng nặng và ổn định bệnh nhân. Khi đến với chúng ta thì những hai cái vấn đề trên đây ấy, thì chúng ta chỉ làm trong có vòng 10 đến 15 phút là chúng ta phải xong được cái nhiệm vụ này. Và
Tiếp theo nữa là chúng ta phải xác định cái thời điểm phát hiện triệu chứng. Cái thời điểm phát hiện triệu chứng này rất quan trọng. Đôi khi chúng ta làm mất cái thời điểm này bởi lẽ là bố mẹ không phát hiện ra, hoặc nhân viên y tế của chính chúng ta làm chậm trễ. Cho nên cái điều này hết sức quan trọng. Thứ hai là đánh giá thang điểm PET-NIT. Đây là một trong những cái mà tất cả các bác sĩ cấp cứu cũng như là các bác sĩ đón tiếp ban đầu đều phải nắm được và biết được. Và cái điều quan trọng nữa là kích hoạt cái nhóm đột quỵ nhi khoa và có kế hoạch chụp ngay cái CT hoặc là CTA sọ não. Thì cái nhóm đột quỵ nhi khoa của chúng tôi bao gồm các cái nhóm bác sĩ là bác sĩ cấp cứu, bác sĩ hồi sức nội, hồi sức ngoại khoa, bác sĩ thần kinh, đây là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, cũng như bác sĩ gây mê và bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Thế đến cái bước này rồi thì xin báo các anh chị là 15 phút tính từ lúc bệnh nhân vào viện. Đây là một thách thức rất lớn đối với chúng tôi và chúng tôi cũng sợ những cái bệnh nhân như thế này vào vì chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Thế thì khi mà chúng ta có kết quả của CT hay là chụp mạch não thì chúng ta sẽ phát hiện ngay ra là nhồi máu não hay là xuất huyết não, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi theo cái nhóm nhồi máu não này. Thế thì dựa vào các cái tiêu chuẩn lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh của nhồi máu não thì cái điểm quan trọng là chúng ta phải xác định được thời điểm khởi phát để quyết định có dùng thuốc tiêu sợi huyết hay không. Đây là một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như thời điểm khởi phát mà dưới 4,5 giờ không có chống chỉ định thì chúng ta sẽ dùng tiêu sợi huyết và phải dùng ngay, giống như là cái cam trước khi đưa đi siêu âm tim là chúng tôi đã phải đưa thuốc vào người bệnh nhân rồi. Đấy. Một điểm nữa, nếu thời điểm mà lại dở dang như thế này, tức là từ 4,5 giờ đến 6 giờ thì chúng tôi phải thảo luận xem là có dùng TPA hay không và hội chẩn với nhóm xem là có cần phải can thiệp mạch ở giai đoạn này hay không. Đấy, thì chúng ta phải chú ý. Và tiếp nữa là chúng tôi lại dùng các cái biện pháp nội khoa khác như là bảo vệ thần kinh, rồi phòng co giật, rồi dùng aspirin hoặc có chỉ định nhập điều trị tích cực nội khoa nếu như chúng tôi không phải can thiệp mạch mà chỉ điều trị nội khoa đơn thuần và bệnh nhân trong tình trạng nặng. Sau đó thì chúng ta có kế hoạch chụp cộng hưởng từ sau 24 giờ. Còn thời điểm ở cái ranh giới giữa 6 giờ đến 24 giờ tiếp theo ấy thì thông thường câu hỏi đặt ra là không có dùng TPA nữa, tức không dùng tiêu sợi huyết nữa mà chủ yếu có thể phải can thiệp mạch. Thì cái chỉ định can thiệp mạch như thế nào thì bác sĩ Công cũng vừa mới trình bày. Và tiếp tục chúng ta phải điều trị các cái vấn đề liên quan đến nội khoa, ví dụ như bảo vệ thần kinh, rồi phòng giật, dùng các cái thuốc chống đông khác nhau. Và cái này sẽ nhập vào đơn vị ở hồi sức ngoại khoa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ điều trị các cái khác như là can thiệp như anh Công vừa trình bày, rồi phẫu thuật mở sọ giải áp nếu cái tình trạng tăng bụng nội sọ quá lớn, hoặc là điều trị theo từng thể nhồi máu như là nhồi máu động mạch hay là xoang tĩnh mạch. Thế thì một trong những cái khó khăn của chúng ta để quyết định là có điều trị tiêu sợi huyết hay không là chúng ta đánh giá bằng thang điểm PET-NIT này. Không phải bác sĩ nào đánh giá cũng giống nhau và không phải ai cũng biết để đánh giá. Ngay cả bác sĩ cấp cứu, thậm chí là xin lỗi là cả bác sĩ thần kinh đôi khi cũng đánh giá chưa chuẩn xác, cho nên chúng ta luôn luôn phải có những cái đào tạo liên tục. Và trên cái màn hình của các anh chị là cái mã QR là chúng tôi đã dịch ra phiên bản tiếng Việt và dành cho mọi lứa tuổi. Nhưng đối với cái thang điểm này thì một trong những cái vấn đề quan trọng ấy là nó hỗ trợ xem có quyết định điều trị thuốc tiêu sợi huyết hay không và dự đoán tiên lượng hồi phục. Đấy. Mốc cân nhắc được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết là ở tầm 6 cho đến 24 điểm. Đấy. Nếu thấp quá thì thôi, hoặc cao quá thì cũng không sử dụng. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi đang rất chạy đua khi mà tiêm thuốc vào người bệnh nhân, hay người ta gọi là thời gian cửa kim, tức là nó còn nhanh hơn cả thời gian vàng nữa. Tức là từ khi bệnh nhân đến với chúng ta vào khoa cấp cứu và đến khi tiêm thuốc thì yêu cầu phải dưới 60 phút. Đấy. Tuy nhiên đấy, chúng tôi nói là rất là sợ. Từ lúc này 10 phút phải làm cái gì 15 phút và đến 25 phút cho đến 45 phút là đã có được kết quả chẩn đoán hình ảnh để mà chúng ta phân biệt ra là xuất huyết não hay nhồi máu não. Nhồi máu não này có điều trị can thiệp thuốc hay là can thiệp nội mạch hay là phẫu thuật, vân vân. Đấy là một trong những cái rất là khó khăn.
Thế thì khi đã có chỉ định thuốc tiêu sợi huyết rồi thì chúng ta sẽ bàn luận một chút về các cái thuốc tiêu sợi huyết như thế này. Chúng ta biết rằng là tiêu sợi huyết ở người lớn thì lý tưởng thời gian là 3 giờ và người ta sử dụng rộng rãi rồi. Tuy nhiên ở trẻ em thì hầu hết được loại trừ khỏi các nghiên cứu do cái nguy cơ chảy máu não cao cũng như là khác biệt về tâm sinh lý cũng như là giải phẫu. Thế thì những năm gần đây nhiều trung tâm lớn bắt đầu sử dụng thuốc tiêu sợi huyết này với cái thời gian vàng là dưới 4,5 giờ hay gọi là thời gian cửa sổ. Và một vài các nghiên cứu gần đây thì người ta chỉ ra rằng là có thể kéo dài cái thời gian dùng tiêu sợi huyết đấy tới 4 đến 6 giờ hoặc là hơn nữa, thì tùy vào cây by cây mà các anh chị có quyết định cùng với một cái nhóm gọi là team đột quỵ của chúng ta. Thế thì trong đột quỵ nhồi máu não trẻ em thì chỉ định dùng tiêu sợi huyết khi nào? Khi trẻ đấy phải trên 2 tuổi. Thứ hai nữa là trên hình ảnh không có xuất huyết đương nhiên rồi, và phải có hình ảnh nhồi máu não sớm, không có bằng chứng tắc mạch lớn hoàn toàn. Điểm PET từ 6 cho đến 24 điểm, và quan trọng nhất là trong vòng 4,5 giờ. Còn lại nếu như 4,5 đến 6 giờ như cái nhánh thứ hai mà tôi vừa trình bày thì chúng ta phải cân nhắc xem có cần hay không. Thì lát nữa các anh chị có thể thảo luận về vấn đề này. Và một trong những cái quan trọng nữa là không có chống chỉ định của thuốc tiêu sợi huyết. Nói là không có chống chỉ định thì dễ thôi. Nếu như ở người lớn chỉ nhớ một cái có khoảng 8 đến 9 cái chống chỉ định, thì ở trẻ con đây là một vấn đề hết sức phức tạp. Tôi và các bác sĩ thần kinh đã phải mất rất nhiều thời gian để mà hỏi những cái chống chỉ định như này. Các bạn biết không? 28 cái mà các bạn hỏi liên tục từ triệu chứng lâm sàng cho đến tiền sử cho đến các cái xét nghiệm gần đây hoặc tại chỗ như thế nào đấy, để ra một cái chống chỉ định. Cho nên người ta nhấn mạnh những cái vấn đề này, và chúng tôi cũng có một cái checklist đấy. Thì thông thường thì vào thì phải tích, và nếu như một bác sĩ cấp cứu vừa làm tất mọi thứ thì khó lắm, đành phải cho một là bác sĩ cọc 2 hoặc là bác sĩ nội trú ra hỏi. Nhưng cái ông bác nội trú đấy mà không được đào tạo thì hầu hết nếu nhỡ nó lại hỏi nhầm mà nằm trong cái nhóm chống chỉ định thì ông cọc 1 cũng chết. Cho nên là đấy là một cái vấn đề rất thách thức cả về cách sử dụng nữa, cũng như là cái vấn đề mà chống chỉ định. Còn lại cơ chế điều trị của thuốc tiêu sợi huyết thì các anh chị biết rồi. Thuốc tiêu sợi huyết nó giúp tan cục máu đông và khôi phục tái tuần hoàn lại, do nó bám vào fibrin và nó làm hoạt hóa cái plasminogen thành plasmin. Chính vì thế nó phân hủy và mạch máu được tái thông. Thì cái này cơ chế nó không khó lắm. Thế thì về liều lượng thì giống như người lớn, tức là 0,9 mg cân nặng, và 10% thì chúng ta bolus trong vòng 5 phút đầu, còn lại 90% là 60 phút tiếp theo. Tuy nhiên nói thì đơn giản thế này thôi, nhưng mà pha như thế nào thì cũng là vấn đề. Nếu các anh không sử dụng quen thì mở lọ thuốc ra là cũng choáng, không biết là tôi pha như thế nào, hàm lượng bao nhiêu, liều lượng như thế nào. Thế thì thông thường người ta sẽ pha với cái nồng độ là 0,2 mg trên 1 ml. Tức là nếu là 1 ml thuốc này chúng tôi thường pha với 5 ml nước muối. Đấy, nói vậy để sau này các bạn dễ tra. Và khi dùng rồi thì chúng ta theo dõi những cái gì? Thì thông thường 2 giờ đầu thì chúng ta theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, tri giác, và đặc biệt là cái thang điểm PET đấy. 2 giờ đầu thì cứ mỗi 15 phút một lần, và 6 giờ tiếp theo thì cứ mỗi 30 phút một lần, và 16 giờ tiếp theo thì 1 tiếng một lần. Đấy, theo dõi rất là kỹ và sát để làm sao để chú ý một số các cái vấn đề liên quan đến cái xuất huyết chuyển dạng. Đây là một trong những biến chứng nặng nhất của cái dùng tiêu sợi huyết. Chú ý như là đau đầu, nôn, lơ mơ hoặc xuất hiện co giật thì chúng ta phải chú ý có thể là xuất huyết não hay không, để chúng ta có cái kế hoạch điều trị tiếp theo. Và nếu như bệnh nhân ổn định thì chúng ta chụp lại chẩn đoán hình ảnh sau 24 giờ và làm các cái xét nghiệm mỗi 8 giờ trong vòng 24 giờ đầu. Về theo dõi lâu dài thì chúng ta phải đánh giá cái di chứng thần kinh cũng như ngôn ngữ, vận động. Cái này được đánh giá bởi các nhà thần kinh học chứ không phải là bác sĩ cấp cứu của chúng tôi. Thứ hai nữa là chúng ta vật lý trị liệu phục hồi chức năng sớm, tái khám chuyên khoa thần kinh và chụp sau mỗi 3 đến 6 tháng và điều trị nguyên nhân nếu có. Thế thì đấy là những cái thông tin chung về điều trị tiêu sợi huyết nhồi máu não trẻ em. Chúng tôi xin giới thiệu một vài ca bệnh liên quan để minh họa. Đây là một trẻ 10 tuổi. Lý do là
méo miệng nói khó ở giờ thứ 3,5. Tiền sử là viêm cơ tim tối cấp, can thiệp ECMO 2 tháng trước. Nếu như triệu chứng thần kinh mà xảy ra trên nền một cái đứa trẻ bệnh tim mạch, bệnh về máu thì chúng ta phải nghĩ ngay có thể là đột quỵ não hay không. Còn đột quỵ nó có thể nhồi máu hay không, hoặc là đột quỵ xuất huyết não hay không, thì chúng ta đi tiếp là tình trạng ban đầu thì ok, bình thường. Chẩn đoán hô hấp tuần hoàn thì ổn định. Còn lại chẩn đoán hình ảnh thì thấy nhồi máu rải rác vùng trán thái dương. CT thì có hẹp động mạch cảnh và không thấy vỡ, không thấy xuất huyết não. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta ghi nhận được. Như đã nói là chúng ta sẽ xem nó có chỉ định giờ thứ 3,5. Và khi chụp xong vào là giờ thứ 3,5, chúng tôi chạy đua với thời gian nhưng mất khoảng hơn 1 tiếng. Thì tức là 5 giờ 20 phút thì 5 giờ bắt đầu mới có được chẩn đoán hình ảnh. Và PET-NIT là 7 điểm. Cho nên là chúng tôi không có chống chỉ định, chúng tôi đã quyết định dùng tiêu sợi huyết mà cái chế phẩm gọi là Actilide đấy, vào thời điểm là 5 giờ 20 phút. Sau đó thì theo dõi thì chúng ta thấy rằng là nó tiến triển rất là bất ngờ. Sau 2 giờ thì PET-NIT còn 2 điểm và nó giữ nguyên trong khoảng độ 6 giờ và những giờ tiếp theo nó còn 1 điểm. 1 điểm với 0 điểm thì gần như là bình thường. Đấy, chỉ hơi yếu tay một chút, ví dụ thế. Và CT không thấy chảy máu não. Sau đó quyết định sẽ dùng cái thuốc kháng đông và điều chỉnh theo anti-10A, và 24 giờ sau bệnh nhân lên thần kinh. 10 ngày sau thì bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, và một điều kỳ diệu là chuyển cái chẩn đoán hình ảnh thì tổn thương nhu mô cũ thôi, không có những cái tổn thương mới. Kết quả là ra viện không di chứng, vận động ngôn ngữ bình thường, tiếp tục theo dõi và tái khám định kỳ 3-6 tháng chuyên khoa thần kinh. Không biết là các bác thần kinh có nhớ ca này không, nhưng mà tôi rất là tiếc là không quay được cái hình ảnh. Hôm nào cháu đến khám lại nhờ bác Vân sẽ quay lại cái hình ảnh để tôi trình chiếu cho các bạn xem, vì nó chạy nhảy như bình thường. Và đây là một cái ca diễn biến rất là tốt. Ca thứ hai thì là 12 tuổi, vào viện ngay tháng 7 đây thôi. Và bệnh sử là 4 ngày điều trị ở tuyến dưới, là chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Sau đó chuyển viện, chúng ta đang nằm tại với chẩn đoán là suy tim, tràn dịch màng tim, theo dõi huyết khối của thất trái, đang nằm ở điều trị nội tim mạch và đang điều trị heparin liều 10, đang điều trị. Thế thì sáng hôm đấy là bác sĩ có gọi cho tôi là xem tình hình như nào, có cần tiêu sợi huyết hay không, thì bạn ấy sẽ kể ra là 8 giờ sáng này là đột ngột mất ý thức, và ngay lập tức thì ở trên đấy đã kích hoạt quy trình đột quỵ não. Và cái nhanh nhất thì chúng ta làm CT, thì 30 phút sau có thì thấy tắc cảnh trong đoạn trái nội sọ, và MRI thì sau 1,5 giờ sau thì nhồi máu não và đoạn M1 động mạch não giữa, M1 là động mạch lớn ấy, và M2 đoạn xa. Thế thì cái này chúng tôi quyết định hội chẩn và dùng tiêu sợi huyết vì nó ở giờ thứ 3. Tuy nhiên thì nó lại là tắc động mạch lớn và nó lại nằm trong cái có can thiệp mạch hay không. Và 3,5 tiếng sau khởi phát triệu chứng thì chúng ta dùng tiêu sợi huyết, và ở lúc 5 giờ thì lấy huyết khối. Và hình ảnh trên cộng hưởng từ cũng như là chụp mạch thì chúng ta thấy là nó rất tốt. Và sau đó thì đây, những cái huyết khối như này, anh Công, anh đã giúp chúng tôi làm những cái này. Và về mặt đột quỵ thì bệnh nhân trở lại cái tình trạng tri giác rất là tốt. Tuy nhiên bệnh nhân này nó có một cái suy tim từ trước, cho nên là cái bệnh tim đấy vẫn còn nặng nề, và bệnh nhân phải điều trị chủ yếu là điều trị theo dõi, điều trị giảm nhẹ của cái vấn đề tim mạch ở tuyến dưới, lại phải chuyển về tuyến. Còn lại về cái vấn đề mà hình ảnh cũng như là triệu chứng lâm sàng của những cái đột quỵ não này thì rất là tốt. Và trẻ dùng các cái lại chuyển sang cái Levodopa đường uống và chuyển về tuyến dưới. Thế thì như thế này thì chúng ta thấy rằng kết quả điều trị của hai cái trường hợp này tương đối tốt. Và báo cáo các anh các chị là cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi mới được có 5 bệnh nhân. Trong đó có 2 bệnh nhân là dùng tiêu sợi huyết đơn thuần,
Còn lại là chúng tôi dùng tiêu sợi huyết kết hợp với lại lấy huyết khối cơ học như là anh Công đã trình bày. Và trong đó chạy đua mãi chỉ có 2 bệnh nhân mới được thời điểm 3 đến 3,5 giờ. Còn lại hầu hết là toàn 5 đến 6 giờ khi mà khởi phát triệu chứng. Thế thì bài học rút ra ở 2 cái ca trên ấy là nhận diện sớm đột quỵ để đến thời điểm vàng là một vấn đề hết sức quan trọng. Thuốc tiêu sợi huyết thì phải chỉ định đúng, không có rối loạn đông máu và trong cái cửa sổ điều trị. Và như tôi nói, để đạt được cửa sổ điều trị 4,5 giờ là một thách thức. Và đây không chỉ có một khoa cấp cứu hay là thần kinh hay phẫu thuật thần kinh mà phải phối hợp đa chuyên khoa. Và cần theo dõi cẩn thận ở những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ nền như là tiền sử viêm cơ tim như ECMO hoặc là những cái bệnh tim bẩm sinh. Và đặc biệt rằng ở Viện Nhi chúng tôi thì 2 năm gần đây có một cái nhóm đột quỵ và chúng tôi tuân thủ các cái quy trình rất là nghiêm ngặt dựa trên cái hội đột quỵ thế giới cũng như là những cái quy trình của Bệnh viện Nhi chúng tôi. Ví dụ như là quy trình của nhóm đột quỵ não này, quy trình chẩn đoán trẻ đột quỵ như thế nào này, rồi hồi sức xuất huyết não ra sao này, phục hồi cho trẻ đột quỵ như thế nào. Và cái quy trình của anh Công là lấy huyết khối động mạch não xóa nền như thế nào. Đây nó nằm trong tất cả các quy trình của tim như thế. Tóm lại thì đột quỵ nhồi máu não ở trẻ em là một cấp cứu thần kinh rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong và di chứng cao nếu chẩn đoán không kịp thời. Chẩn đoán dựa chủ yếu vào liệt, méo miệng, rối loạn ngôn ngữ kết hợp với chẩn đoán hình ảnh. Nhanh, chính xác là then chốt. Thuốc tiêu sợi huyết sử dụng trong trường hợp đủ tiêu chuẩn và điều trị tiêu sợi huyết cần được triển khai ngay tại các trung tâm có đủ năng lực về chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu và đột quỵ nhi trong cả nước. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn bài trình bày rất là hay và hữu ích, có tính ứng dụng rất cao trong lâm sàng, đó là xử trí một trẻ đột quỵ não ở dạng nhồi máu, sử dụng chúng gọi là thuốc chống tiêu sợi huyết. Thế thì về Bệnh viện Nhi Trung ương chúng tôi thì đã thành lập cái nhóm đột quỵ gồm có đầy đủ các chuyên khoa từ rất lâu rồi và đã ra cái phác đồ điều trị rất cụ thể cho nhóm đột quỵ, bao gồm đột quỵ xuất huyết và đột quỵ nhồi máu não. Thì cái vai trò của bác sĩ cấp cứu chỗ tiến sĩ Duy rất là quan trọng, liên quan đến phân loại, liên quan tiếp cận, phân loại, chẩn đoán và xử trí. Đặc biệt là xử trí cái nhóm đột quỵ não nhồi máu thì nó gọi là time brain, gọi là thời gian não đấy ạ. Thì từ khi mà đã thành lập cái nhóm này và đưa ra phác đồ thì chúng tôi đã cứu được rất nhiều cháu rất là ngoạn mục, và cụ thể là bác sĩ Duy đã trình bày 2 ca lâm sàng rất là hay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bài trình bày rất hay của tiến sĩ Duy. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bích Vân sẽ giới thiệu về chúng ta một bài tổng quan về cái bệnh sơ hóa thần kinh, thách thức trong chẩn đoán và điều trị bệnh sơ hóa thần kinh dạng đám rối. Xin mời bác sĩ Vân ạ. Kính thưa chủ tọa đoàn ạ, kính thưa các thầy cô, các quý đại biểu trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị ngày hôm nay ạ. Thì ngày hôm nay em xin trình bày một cái chủ đề về u xơ thần kinh type 1. Thì thực sự là bệnh này hiếm, nhưng có hiếm hay không ạ? Với tỷ lệ là 1 trên 2.500 đến 1 trên 3.000 trẻ mới sinh ra, thì thực sự là bệnh này thì không phải là hiếm ạ. Và thì bài trình bày sẽ bao gồm 3 mục tiêu ạ. Chúng ta đã biết u xơ thần kinh type 1 thì là bệnh di truyền trội, nhiễm sắc thể thường ạ, và tỷ lệ thì bệnh hiếm nhưng mà tỷ lệ thì không hề hiếm ạ, và được biểu hiện ở rất là nhiều các cơ quan khác nhau ạ. Về cơ chế bệnh sinh của NF1 ạ, như chúng ta đã biết ạ. NF1 thì như chúng ta đã biết là gen là mã hóa neurophiromin ạ. Thì khi mà gen này hoạt động bình thường thì tức là protein có tác dụng là sẽ là ức chế sự phát triển của tế bào, tăng sinh tế bào, ức chế sự phát triển của khối u ạ. Để neurophiromin có chức năng sẽ chuyển RAS GTP dạng hoạt động thành dạng không hoạt động ạ. Thế bình thường ở dạng hoạt động thì RAS GTP lại sẽ tác động đến con đường MEK đấy ạ.
và lúc đấy là sẽ làm tăng sinh phát triển tế bào. Và khi bệnh nhân NF1 thì gen NF1 bị mất chức năng, chính vì vậy mà nó không có tác dụng mà ức chế sự phát triển tăng sinh tế bào, phát triển của khối u nữa. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy bệnh nhân NF1 thì có rất là nhiều các những cái tổn thương các khối ở nhiều cơ quan khác nhau ạ. Về tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân NF1 thì thứ nhất là chúng ta đã thấy là có tiêu chuẩn chẩn đoán sửa đổi năm 2021 ạ, dựa vào các tiêu chí ạ, với các triệu chứng lâm sàng khác nhau. Đặc biệt là ở với lại bệnh trẻ mà có tiền sử gia đình mà bố hoặc là mẹ bị NF1 thì chỉ cần 2 tiêu chí chẩn đoán ạ. Thế còn với những trẻ mà chỉ cần 1 tiêu chí chẩn đoán, còn với những trẻ mà không có tiền của bố hoặc mẹ bị NF1 thì phải đáp ứng 2 tiêu chí chẩn đoán ạ. Đây ạ. NF1 là biểu hiện ở rất là nhiều các cơ quan khác nhau đây ạ. Đấy ạ. Bao gồm ở mắt, là da, trên tổn thương ở cơ xương. Đây là biểu hiện ở da của bệnh nhân NF1 ạ. Đây chúng ta sẽ thấy các nốt màu cà phê ạ. Và tiêu chuẩn là phải trên 6 nốt màu cà phê với kích thước là trên 5 mm ở trẻ trước tuổi dậy thì. Còn với trẻ ở tuổi sau dậy thì sẽ là trên 6 nốt màu cà phê và kích thước là trên 15 mm ạ, với tuổi sau dậy thì. Rồi hình thứ hai chúng ta thấy đây là tàn nhang ở các vị trí nếp gấp như nách, bẹn rồi dưới vú ạ. Đây là một cái nốt u xơ thần kinh ở da. Đây ta thấy biểu hiện tổn thương ở mắt ạ, cũng rất là nhiều các hình thái tổn thương khác nhau. Đây là u thần kinh đệm thị giác ạ. Thứ hai là bất thường màng mạch ở mắt. Thì cái này thì phải nhờ bác sĩ mắt khám và cái này phải chụp OCT võng mạc thì mới chẩn đoán được ra, chứ còn nếu chúng ta thăm khám thông thường sẽ không phát hiện được ra. Và đây là nốt nít tiêu chuẩn, trong cái tiêu chuẩn lâm sàng có ít nhất là 2 cái từ trên 2 nốt nít và cái này phải thăm khám bằng đèn khe. Còn nếu chúng ta thăm khám thông thường thì thường cũng không thấy được ạ. Thứ hai là tổn thương ở hệ cơ xương như các anh chị thấy ạ. Đây bệnh nhân có thể có cái xương chày bị biến dạng, thường cong và ra phía ngoài, và gãy có thể để lại khớp giả. Đây là gãy xương và khớp giả. Phần thứ hai là loạn sản xương bướm ạ. Đây cũng là một trong các tiêu chí chẩn đoán. Trong lúc trước là có mấy tiêu chuẩn chẩn đoán đấy ạ. Đây là xương ạ, xương chày bị gãy ạ. Còn bệnh nhân có thể bị gù vẹo cột sống ạ. Tức là biểu hiện ở xương cũng rất là nhiều các biểu hiện khác nhau. Vậy các biểu hiện này thì có xuất hiện cùng một lúc không? Trong NF1 cái khó là các biểu hiện không xuất hiện cùng một lúc. Và thường là biểu hiện có thể là xuất hiện ở các lứa tuổi khác nhau. Chính vì vậy là các bác sĩ lâm sàng phải biết là lứa tuổi nào xuất hiện những dấu hiệu nào thì để mình đi tìm và đánh giá các biểu hiện. Như chúng ta thấy thì với biểu hiện lâm sàng thì có những cái biểu hiện là sẽ tỷ lệ xuất hiện gần như là 100% như các nốt màu cà phê trên da. Thì đây là một cái dấu hiệu mà thường là bệnh nhân đi đến khám và thường là bác sĩ lâm sàng sẽ định hướng và nghĩ đến bệnh nhân có bị u xơ thần kinh hay không ạ. Thứ hai là có những cái tổn thương mà cũng xuất hiện rất là nhiều. Ví dụ như cái tổn thương ở mắt ạ, bất thường màng mạch mắt hoặc nốt nít ạ. Đấy, những cái này thì phải nhờ bác sĩ mắt thăm khám, và nhiều khi cần phải chụp OCT võng mạc. Vì sao mà chúng ta phải biết là cái tỷ lệ xuất hiện thế nào, nhiều hay ít, để trên lâm sàng chúng ta phải đi tìm. Nhiều khi nó không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chẩn đoán, có mỗi một nốt màu cà phê thì chúng ta phải đi tìm các tiêu chuẩn khác. Vì chẩn đoán NF1 là hầu hết là chẩn đoán lâm sàng chứ không phải là chẩn đoán bằng xét nghiệm gen. Đấy, các anh chị thấy là u xơ thần kinh ở da tỷ lệ gặp rất là cao, nhưng mà tuổi thanh thiếu niên và trưởng thành thì mới xuất hiện. Một đứa trẻ mà 3 tuổi đến với chúng ta và chúng ta đi tìm u xơ thần kinh ở da thì chắc chắn là sẽ không có đâu ạ. Trong u xơ thần kinh thì sẽ có khoảng 8 đến 13% là u bao thần kinh ngoại biên ác tính ạ. Và bệnh nhân có thể gặp các rối loạn như khó khăn trong học tập và rối loạn hành vi. Và đặc biệt là không được quên bệnh nhân chúng ta phải kiểm tra huyết áp của bệnh nhân ạ. Có tỷ lệ trên 15 đến 20% là bệnh nhân bị tăng huyết áp, và cái này sẽ gặp ở bất kỳ tuổi nào.
Đấy, như các anh chị thấy ạ, theo các lứa tuổi khác nhau thì rõ ràng là bệnh nhân sẽ có các biểu hiện lâm sàng khác nhau, và chúng ta phải thăm khám. Như cái đây, các nốt màu cà phê trên da là cái mà hay gặp nhất mà bệnh nhân đến thăm khám, đến gặp bác sĩ đa khoa cũng như là bác sĩ chuyên khoa thần kinh ạ. Và với mỗi độ tuổi ví dụ sơ sinh đến tuổi bố mẹ đấy ạ, thì chúng ta sẽ thăm khám để xem là bệnh nhân có loạn sản xương chày hay không, có khớp giả hay không ạ, và có u xơ thần kinh thể đám rối hay không. Với tuổi mà bệnh nhân mà lứa tuổi ấu thơ giai đoạn sớm đấy, thì chúng ta cũng phải thăm khám. Ngoài những cái tổn thương mà xuất hiện ở giai đoạn sơ sinh thì chúng ta phải xem bệnh nhân có các vấn đề về phát triển tâm thần vận động, rồi có u thần kinh đệm thị giác hay không ạ. Cái bệnh nhân mà 3 tuổi đến với chúng ta thì đấy, như tôi nói, thì chúng ta sẽ xem có các bất thường về mắt hay không. Chỉ còn nếu mà chúng ta đi tìm những cái u xơ thần kinh ở da thì sẽ là chưa thấy ạ, vì cái này xuất hiện ở tuổi muộn hơn ạ. Và chúng ta sẽ ở giai đoạn tuổi ấu thơ giai đoạn muộn thì chúng ta phải xem bệnh nhân có các bất thường như là dậy thì sớm hay không, hoặc các dấu hiệu giai đoạn muộn hơn thì xem các dấu hiệu của dậy thì muộn. Đấy. Về mặt chẩn đoán phân biệt ạ, thì chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với hội chứng Legius là cái mà hay gặp nhất, vì bệnh nhân trên lâm sàng cũng có các biểu hiện là nốt màu cà phê trên da. Và cái này thì chẩn đoán nhiều khi rất là khó phân biệt, nhiều khi phải làm xét nghiệm gen. Nếu mà bệnh nhân của chúng ta mà chúng ta thăm khám hết các cơ quan chỉ có mỗi nốt màu cà phê thì chúng ta phải chỉ định làm xét nghiệm gen ạ. Cái xét nghiệm gen khi nào? Khi mà không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán ạ. Tức là với bệnh nhân mà không có bố mẹ bị NF1 thì phải đáp ứng ít nhất là 2 tiêu chí ạ. Nếu bệnh nhân chỉ có 1 tiêu chí mà chúng ta sẽ phải lên làm xét nghiệm gen cho bệnh nhân trong hỗ trợ chẩn đoán. Về chẩn đoán hình ảnh học ạ, với những cái tổn thương mà không có triệu chứng lâm sàng thì có cần phải chụp hay không? Thì với những bệnh nhân mà các tổn thương không có triệu chứng thì chẩn đoán hình ảnh thì sẽ không được khuyến cáo ạ. Và chỉ thực hiện khi có triệu chứng lâm sàng. Và trong vai trò của chẩn đoán hình học với u xơ thần kinh dạng đám rối thì ngoài phát hiện, giám sát sự phát triển còn đánh giá trước và sau điều trị ạ. Và cộng hưởng từ thì sẽ được khuyến cáo là nhiều hơn là CT ạ. Và trong NF1 thì tỷ lệ u xơ thần kinh thể đám rối sẽ gặp 30 đến 50% ạ. Và triệu chứng thì có thể gặp ở mọi cơ quan, và thực sự thể này rất là phức tạp. Như các anh chị thấy ạ, u xơ thần kinh thể đám rối đấy ạ, thì gặp ngay ở giai đoạn sau sinh đấy ạ, thời kỳ sơ sinh, xuất hiện rất là sớm và kích thước thay đổi theo thời gian ạ, tức là nó tiến triển tăng lên theo thời gian. Đấy. U xơ thần kinh tỷ lệ gặp 30-50% mà xuất hiện từ nhỏ. Và với thể này thì có tỷ lệ 8 đến 13% là có thể tiến triển thành ác tính. Và bệnh nhân thể này thì với u xơ thần kinh thể đám rối có thể gây đau, suy giảm chức năng hoặc vấn đề về thẩm mỹ và thường không phẫu thuật được. Có những dạng u xơ thần kinh thể đám rối nào? Thứ nhất là dạng ở bề mặt thì là mật độ mềm, như anh chị thấy cái hình đây ạ, như hình kiểu chứa túi ký sinh trùng đấy ạ. Thứ hai là có thể gặp u xơ thần kinh thể đám rối ở sâu như dạng nốt đấy ạ. Thứ hai là tập trung lan tỏa đấy ạ, kiểu thành chuỗi lại chẳng hạn. Đây là hình ảnh cộng hưởng từ của bệnh nhân u xơ thần kinh thể đám rối, những cái hình tròn ấy ạ, giống như hình chiếc nhẫn ấy, ring like ấy, thì một đặc điểm mà đặc trưng trên cộng hưởng từ của bệnh nhân u xơ thần kinh thể đám rối ạ. Anh chị nhìn thấy sẽ có những cái dạng nốt tròn tròn như này đây ạ. Đấy là một cái hình ảnh rất là đặc trưng. Đây là một bệnh nhân u xơ thần kinh thể đám rối của chúng ta bị ở mặt đấy ạ, gây lệch mặt. Tuy nhiên thì bệnh nhân này thì đây tổn thương chân cộng hưởng từ u xơ thần kinh thể đám rối, nhưng rất là may thì chưa ảnh hưởng gì đến chức năng ạ. Đây một cái bệnh nhân u xơ thần kinh thể đám rối khác đấy, tại phòng khám chuyên khoa thần kinh ở cánh tay, các anh chị thấy là khối rất là lớn. Thì cái này trong phẫu thuật thực sự là rất là khó khăn. Bệnh nhân này thì cũng đã được phẫu thuật một lần, đây là một cái sẹo đấy ạ. Tuy nhiên thì sau độ vài năm sau thì khối lại to trở lại, nhưng rất là may. Mặc dù khối to này nhưng mà bệnh nhân chưa hề ảnh hưởng chức năng, tức là chức năng vận động và cảm giác của bệnh nhân vẫn bình thường. Vậy
Khi nào thì u xơ thần kinh thể đám rối có thể tiến triển thành u vỏ bao dây thần kinh ác tính. Bởi vì u xơ thần kinh thể đám rối là lành tính, nhưng khi chuyển sang mà thể ác tính thì dĩ nhiên là chúng ta phải xạ trị và hoặc là hóa chất, và cái này thì thường là nguyên nhân gây tử vong chính của bệnh nhân. Khi mà kích thước to tăng nhanh trên lâm sàng, bệnh nhân đau nhiều, đau dai dẳng kéo dài, đau về đêm, hoặc là thay đổi tính chất của u, thì chúng ta phải nghĩ đến ác tính. Về thách thức trong quản lý và điều trị, như anh chị đã biết, u xơ thần kinh thể đám rối như tôi nói vừa xong là có rất là nhiều các biểu hiện lâm sàng khác nhau, và các biểu hiện này không xuất hiện cùng một lúc. Thứ hai phải liên quan đến rất là nhiều các nhóm chuyên khoa khác nhau. Đây, về đánh giá về theo dõi thì đánh giá theo dõi suốt cuộc đời bệnh nhân, giám sát sự xuất hiện của các biểu hiện. Như tôi đã nói thì với các giai đoạn khác nhau thì chúng ta phải đánh giá các biểu hiện lâm sàng khác nhau. Về điều trị biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân u xơ thần kinh thì chính là điều trị triệu chứng. Có ở đâu thì chúng ta sẽ giải quyết ở đấy ạ. Ví dụ như bệnh nhân những cái u xơ thần kinh ở da, chúng ta có thể điều trị phẫu thuật hoặc điều trị laser nếu mà những cái khối u đấy gây chèn ép ạ, hoặc là gây ở những vị trí khó chịu cho bệnh nhân ạ. Rồi các vấn đề về cột sống thì sẽ phẫu thuật tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Rồi u thần kinh đệm thị giác ấy, thì thường là cũng theo dõi. Còn phẫu thuật khi nào, khi mà thực hiện khi mà để cải thiện thẩm mỹ ở trẻ đã mất thị lực thôi, chứ còn nếu trẻ chưa mất thị lực thì thường là sẽ không làm. Như anh chị thấy sơ đồ với một tiếp cận điều trị bệnh nhân u xơ thần kinh thể đám rối đấy ạ. Với những tổn thương mà không có triệu chứng ạ, thì chúng ta sẽ quan sát và theo dõi và chụp cộng hưởng từ định kỳ. Còn với những cái tổn thương mà có triệu chứng ở đây là gì? Thứ nhất là có chèn ép vào cơ quan khác hay không? Thứ hai là có tiến triển hay không? Tức là cái khối đấy càng ngày càng to ra hay không mà gây ảnh hưởng đến chức năng. Thứ ba là về mặt vấn đề thẩm mỹ. Thứ tư là vấn đề là đau. Nếu bệnh nhân mà có triệu chứng, có một trong các triệu chứng kể trên và tùy thuộc vào vị trí của khối u xơ thần kinh thể đám rối ở đâu thì chúng ta sẽ hội chẩn chuyên khoa ở đấy. Ví dụ ở đầu mặt cổ thì sẽ hội chẩn bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ đầu mặt cổ. Ở vùng ngực thì sẽ hội chẩn bác sĩ phẫu thuật lồng ngực. Ở bụng thì sẽ hội chẩn bác sĩ phẫu thuật bụng. Với bệnh nhân u xơ thần kinh thể đám rối thì có triệu chứng thì cái biện pháp hàng đầu thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là bệnh nhân có phẫu thuật được không? Bởi vì phẫu thuật vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên thì chỉ có khoảng trên 50% bệnh nhân u xơ thần kinh thể đám rối là sẽ không phẫu thuật được. Và chúng ta trả lời câu hỏi là bệnh nhân thứ nhất là có phẫu thuật được hoàn toàn hay là chỉ phẫu thuật được một phần. Thứ hai là cái việc phẫu thuật này có ảnh hưởng gì đến chức năng của cơ quan hay không. Trong trường hợp mà bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật thì chúng ta sẽ dùng thuốc điều trị đích. Đây là slide chỉ vắn tắt lại cái tiếp cận u xơ thần kinh thể đám rối. Chúng ta chỉ điều trị khi mà có triệu chứng. Còn phẫu thuật thì trong u xơ thần kinh thể đám rối rất là khó khăn vì khối u lan rộng và tính tăng sinh mạch máu và xâm lấn mô, đây cái khối rất là lớn đấy ạ. Và các yếu tố nguy cơ trong phẫu thuật như tổn thương thần kinh, rồi mất máu, suy giảm chức năng, rồi bất thường trong quá trình lành vết thương. Vì cái khối nó lớn như vậy nên là nguy cơ tổn thương thần kinh và mạch máu rất là cao. Còn điều trị đích là thuốc ức chế đấy. Mà EK cái này thì cũng dựa vào cơ chế bệnh sinh thôi ạ. Thì thông qua con đường RAS khi mà bệnh nhân bị NF1 thì cái gen NF1 là bị mất chức năng nên không có khả năng kiểm soát tăng sinh và phát triển tế bào. Chính vì vậy mà sẽ hình thành các khối u. Thì thông qua cơ chế RAS MEK đây ạ, người ta đã tạo ra đủ một số thuốc ức chế mà trong đấy có selumetinib là của hãng AstraZeneca thì cũng là sắp về Việt Nam. Và selumetinib thì cũng đã được FDA chấp thuận năm 2020 ở bệnh nhân u xơ thần kinh thể đám rối, tức là có triệu chứng mà không có khả năng phẫu thuật. Còn được cơ quan thuốc châu Âu chấp thuận
năm 2021 ở trẻ trên 3 tuổi. Điều trị u xơ thần kinh thể đám rối thực sự là rất là khó khăn bởi vì nó liên quan rất là nhiều đến chuyên khoa. Chính vì vậy mà phải có sự phối hợp của đa chuyên khoa và cần có một vai trò ở một chuyên khoa sâu. Và chỉ hơn 1 tháng trước thì ban giám đốc cũng đã giao cho khoa thần kinh là đầu mối quản lý chính trong bệnh u xơ thần kinh thể type 1. Vậy kết luận là gì? Đây là bệnh di truyền trội nhiễm sắc thể thường, hiếm nhưng không phải hiếm vì tỷ lệ gặp là 1 trên 2.500 đến 1 trên 3.000 trẻ sinh ra. Và chẩn đoán lâm sàng thì có tiêu chí chẩn đoán cụ thể, và với những trẻ mà không có bố hoặc mẹ bị NF1 thì phải đáp ứng ít nhất là 2 tiêu chí thì được chẩn đoán. Còn với những trẻ mà có bố hoặc mẹ bị NF1 thì chỉ cần đáp ứng 1 tiêu chí. Và điều trị u xơ thần kinh thể đám rối khi nào? Khi mà bệnh nhân có triệu chứng trên lâm sàng thì có thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc là điều trị đích. Trong trường hợp mà điều trị đích khi nào? Khi mà bệnh nhân không có khả năng phẫu thuật mà có triệu chứng thì selumetinib thì chính là một lựa chọn. Vâng, bài báo cáo đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo rất là hay của bác sĩ Vân liên quan bệnh lý NF1 mà bệnh lý khá hiếm, nhưng mà theo bác sĩ tỷ lệ thì không phải là hiếm lắm. Và bác sĩ Vân đã trình bày chúng ta một cái tổng quan và tiếp cận những cái mới liên quan đến vấn đề về điều trị với phối hợp đa chuyên khoa, và trong đó chúng ta trong tương lai mà tại Viện Trung ương chúng ta có thể thuốc để điều trị đích trong bệnh lý này. Và cuối cùng chúng ta đến cái bài mà cuối cùng vào buổi sáng hôm nay. But now I would like to invite Professor CEO Outlets which will present on the biomarkers in pediatric neuroclinical care. We welcome him. Well, thank you for the opportunity to present to your hospital my lecture on biomarkers in neuroclinical care. This morning we learned a little bit about some diseases such as epilepsy and Guillain-Barré and so on. But it would always be useful to have a simple blood test to be able to make a diagnosis rather than make it through a complicated or using different diagnostic criteria. So I'll skip that. So what are biomarkers? Biomarkers are molecules, different types of molecules, proteins. They can be, it could be a radiological finding, it could be a physiological signal that provide information about a patient's physiology, pathophysiology. In critical care, we use these very often. They help us in diagnosis sepsis. In sepsis, we can use them for diagnosing of myocardial infarction. They're good. They're useful for predicting the risk of mortality or organ failure. They help us guide therapy. Think of using different levels of antibiotics in different fluids, for example. And they help us monitor or track certain diseases. Think of using creatinine to guide you in the treatment of acute kidney injury. In the emergency department, we often see the use of these markers such as troponin assays for diagnosing chest pain or lactate for sepsis triage. In the ICU, we will sometimes use a serial lactate for determination of how well we're doing with resuscitation. We use procalcitonin or CRP for help us management of possible infection. Even in trauma, we use different markers such as coagulation markers, thromboelastography parameters, for example, that help us understand how a clot forms will tell us how well
patient might be better treated in terms of coagulation factors such as fresh flows of plasma or platelets. So what is a good marker? What is a good biomarker? Well, it has to have certain performance characteristics that label it, that are useful, such as being able to correctly identify individuals who have a disease or do not have a disease, so high sensitivity or high specificity. The test has to be a well-reported test. It cannot be a test that is very sensitive, for example, to how a blood sample is obtained. It has to be robust. It has to be reliable. It has to be able to, you have to be able to reproduce the test, meaning that if you perform a test here at your hospital and you have a certain level, it will be the same at my hospital, for example. It has to be practical and has to be able to be done easily. This morning we learned about using protein level in CSF, for example, to diagnose Guillain-Barré. This might be practical for certain patients, but if you are interested in understanding how a patient's stroke is evolving, would repeated lumbar punctures be easy? Probably not. So a blood sample would always be a lot easier than using CSF, for example. It has to be easily detectable and be able to measure, and that means the test has to be affordable and readily available. It has to be clinically relevant. If you are interested in certain diseases, you want the test to actually reflect that the impact has to help you direct the care of your patient with that disease in terms of therapeutic outcomes. Has to be associated with the disease, and early detection is always better. So certain markers, for example, creatinine in kidney failure often will be elevated 24 hours or 48 hours after an injury and may not be very useful in terms of early detection. And has to provide us with some mechanistic insight. So a biomarker should help us understand the biological mechanism of the disease. And these all come together. You have performance characteristics, practicality, accessibility, and clinical relevance, and a good marker should meet all of these criteria. So we often test certain biomarkers that only give us one or two of these characteristics, and that is not good enough. In general, in neurocritical care or neurology, biomarkers fall into three main categories. There are markers of injury of neural cells, of glial cell injuries, or inflammation and metabolic markers. And how they work? Well, you have an injury to there's an injury to neurons or glial cells, such as astrocytes, and you have the breakdown of the cells with the release of different molecules. And these molecules may find themselves may cross the blood-brain barrier and be detected in the blood, for example. Some may be present only in the CSF, and others may be present in the lymphatics. Obviously, for us, the easiest
method of measuring any of these markers would be in the blood. We have protein markers, for example, and there's a few of them illustrated here. The GFAP, or glial fibrillary acidic protein, neurofilament light, and UCHL1 are certain proteins released by the neurons or the astrocytes, and they can be used. They can be used as markers, potential markers. We have other types of markers, such as microRNAs. These are small RNA molecules that can be found in certain extracellular vesicles. These are often more difficult to measure. And we measure different exosomes or neurometabolites as well. Here's a table summarizing many of these biomarkers and how they can be classified. So in terms of neuronal injury, we have proteins that are released when there is hypoxic ischemic injury, for example, traumatic brain injury. We have other types of molecules here that are released in glial injuries. Less specific markers are inflammatory or endothelial cell markers, which may not be specific to neurological injury. So IL-6, for example, may be, IL-6, for example, may be released by other from other tissues as well. So these may not be so specific. And other metabolic or ischemic markers may be, for example, lactate pyruvate ratios, which can give you a measure of cerebral ischemia. I just wanted to report on recent publications on the use of biomarkers to kind of give you a small measure, a small idea of how these can be useful. And these were biomarkers used in patients with traumatic brain injury, such as stroke or trauma. They measured a number of blood markers, and the study was done to examine whether or not biomarker levels reflected certain types of lesions. If you have a patient with an injury, you may want to know whether or not it's an ischemic injury, or is it a hemorrhagic injury, for example. And this was a very large study. They studied over almost 3,000 patients, and these included pediatric and adult patients. And they measured 6 different serum markers, and they correlated the biomarkers with neuroradiological studies, such as CT scans. What they found was that the biomarkers, even though were useful, were not very specific. Often they were the markers were somewhat related to the level of injury, so a big injury resulted in higher levels. However, the type of markers elevation, the patterns of marker in the serum
was more often related to the severity of the injury rather than the type of injury. And the biomarkers profiles were, again, were more associated with the severity, not the lesion type. So how can we use these type of markers? Well, in the emergency department, they might be useful if you have a patient with a traumatic brain injury, when do you want to do a CT scan? And they may help you trying to rule out certain clinical pathways. If the biomarkers are low, it may allow you to be less dependent on further investigations such as a head CT. Later on in the care of the patient, they may help you to stratify the patients for risk and ICU management. Different levels of biomarkers can help may help you guide your decision in whether or not you need to admit the patient to the ICU, what type of monitoring will be required, and how aggressive will you be in managing the injuries. It may also help in prognosis and rehabilitation. Markers that remain elevated for a long time may suggest more long-term injury that may not be, that may require more aggressive rehabilitation, for example. Personally, I believe that most of these markers are very important for research and clinical trials because they allow you to stratify your patients into different types of classes. It's a method that allows you to classify the type of injuries that you have. So our current limitation seems to be associated with specificity. Biomarkers don't distinguish injury type very well. You often require to add additional investigations. The timing of the test or how often you require to repeat the test may be, it's not quite standardized and therefore not very useful. There's variability in how the assays are done in different institutions. In mild traumatic brain injury, the sensitivity is lower and may not be useful for predicting long-term symptoms. In pediatrics, very similar, we find very much a similar findings that these do not correlate very well with the severity, they relate more to the severity rather than the type of injury present. And in pediatrics, we have the challenges of having different age levels where these biomarkers might be more age dependent. They might be more difficult to correlate with clinical findings since it's the physical exams might be more variable and the timing might be more crucial in these type of patient because of the type of injuries. I believe that these markers will be useful in the future when we incorporate when we use these biomarkers in association with the clinical data, imaging data, and the biomarkers. All of these will help us integrate better to find a better diagnosis. That subtleties in the clinical data or biomarker patterns or different levels may help us, and the use of AI may actually help us in terms of
developing better clinical pathways and risk stratification and assessing where these patients should be admitted to. Bottom line, biomarkers are ready to be incorporated in some clinical pathways, but they are not quite they're not quite ready to replace some of the classic imaging imaging is still required in terms of trying to identify different lesion type. I think in the future, we'll be able to combine the use of biomarker panels, imaging, and clinical data to give us a better traumatic brain injury care pathways. Pediatrics, it's still promising, but require more validation and further investigations. Thank you. Thank you very much for your excellent presentation. Now we have concluded on report this morning. We have about 10 minutes for discussion. All this on audience and audience here and online can ask any question for presenter, please. Và các bạn trong hội trường có thể đặt câu hỏi cho tất cả các báo cáo viên trong buổi sáng ngày hôm nay ạ, hoặc cũng như là các cái quý vị đang nghe online có thể đặt câu hỏi cho các cái báo cáo viên ạ. Ưu tiên cho các anh chị ở trong hội trường ạ. Vâng, nếu các anh chị trong hội trường không có câu hỏi thì tôi đã có 3 câu hỏi online cho 2 báo cáo viên của Việt Nam, đó là bác sĩ Lê Đình Công và bác sĩ Lê Ngọc Duy, có thể trả lời các câu hỏi của một bạn thính giả đang nghe online có câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là vai trò của thang điểm aspect score trong quyết định điều trị tiêu sợi huyết trẻ em. Thì cái này thì anh Công và anh Duy có thể trả lời. Câu hỏi thứ hai là vì sao viêm mạch máu não thì lại chống chỉ định tiêu sợi huyết. Và câu hỏi thứ ba là nếu mà viêm mạch máu hệ thần kinh trung ương là chống chỉ định tiêu sợi huyết thì vậy có phương pháp tái thông mạch máu não nào cho những trường hợp này? Mời anh Duy hoặc anh Công có thể trả lời 2 câu hỏi này. 3 câu hỏi. Cho bác sĩ Duy. Bác sĩ Duy. Vâng ạ. Cảm ơn một câu hỏi rất là hay đấy và thú vị. Khả năng là bác sĩ này là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Câu hỏi thứ nhất là thang điểm aspect score có vai trò gì để trong quyết định điều trị tiêu sợi huyết trẻ em? Thì kính thưa anh chị, thì cái thang điểm này nó là xuất phát từ cái gọi là Vector Score Program Early CT Score. Có nghĩa là thang điểm này về cơ bản là sử dụng chủ yếu ở người lớn. Và khác với PET-NIT một chút thì thang điểm aspect là chỉ ra mức độ tổn thương nhu mô não ở trên chẩn đoán hình ảnh. Và nó khu trú ở cái tổn thương ở chủ yếu động mạch não giữa. Và thang điểm PET-NIT thì nó khác một chút là nó đánh giá được mức độ lâm sàng. Và trong các guideline điều trị nhồi máu não của đột quỵ não thì hầu hết ở người lớn là người ta dùng cả thang điểm này để quyết định là ví dụ như là aspect trên 6 thì có quyết định dùng tiêu sợi huyết hay không. Nhưng ở trẻ em thì cái này người ta không đưa vào guideline. Và vì nó khó, hai nữa là nó nhiều yếu tố nhiễu, và thứ ba nữa là nó không theo dõi được cái lâm sàng. Chính vì thế mà một trong những cái vấn đề chỉ định tiêu sợi huyết thì thông thường các bác sĩ lâm sàng của chúng tôi phải kết hợp với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Và cái aspect score này là các anh Công cũng như các anh chẩn đoán hình ảnh vẫn thường sử dụng trên CT MRI, và hai bên sẽ phối hợp với nhau để đưa ra cái quyết định là khi nào điều trị tiêu sợi huyết. Vâng. Câu hỏi thứ hai là gì nhỉ? Câu hỏi thứ hai là vì sao viêm mạch máu não thì là chống chỉ định tiêu sợi huyết? Dạ vâng. Viêm mạch não
có chống chỉ định tiêu sợi huyết ở trẻ em hay không? Thì khi đã viêm mạch thì các anh biết rồi, viêm mạch thì thành mạch yếu này, rồi nó dễ vỡ và gây xuất huyết cao. Và một trong những cái biến chứng của tiêu sợi huyết sợ nhất là xuất huyết chuyển dạng. Đấy, cho nên khi viêm mạch thành mạch yếu rất dễ gây và cái cơ chế tắc mạch không do huyết khối, cho nên là cái dùng tiêu sợi huyết trong trường hợp này nó không có hiệu quả. Và nó có thể làm nặng lên cái vấn đề viêm mạch hoặc phù não. Thế thì đấy là một trong 3 lý do để mà chống chỉ định để dùng tiêu sợi huyết trong cái trường hợp mà viêm mạch mà các bạn nhìn thấy một trong 28 cái chống chỉ định đấy. Câu hỏi thứ 3 là vậy thì câu hỏi này cũng rất hay. Vậy thì nếu như mà chống chỉ định trong viêm mạch như thế rồi thì biện pháp nào để tái thông? Thì thưa các anh chị là khi đã có chống chỉ định rồi thì có 3 cái vấn đề liên quan đến tiếp tục tái thông. Một là điều trị viêm, 2 là dùng giãn mạch, thứ 3 là can thiệp lấy huyết khối nội mạch có chọn lọc. Thế thì dùng chống viêm thì theo ở trẻ em thì hiện tại thì người ta còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên ở người lớn hoặc trẻ lớn thì người ta theo cái hội đột quỵ năm 2023 cũng như là gần đây thì người ta thấy rằng là dùng corticoid liều cao và tái thông thì có thể dùng aspirin liều thấp, và đặc biệt nữa là kết hợp với chỗ chẩn đoán hình ảnh của anh Công để xem là có những cái vấn đề liên quan đến cần phải lấy huyết khối ở cái mạch nào, gọi là lấy huyết khối chọn lọc. Vâng ạ, xin cảm ơn. Có thể anh Công có thể bổ sung cái lấy huyết khối ở cái chỗ mà viêm mạch không? Vâng. Vâng, cảm ơn anh Duy, anh nói là khá kỹ. Chúng ta biết là cái viêm mạch mà cho trẻ và gạch não trẻ em chúng ta rất là hiếm. Các bệnh lý tâm vẫn hay gặp liên quan đến bệnh lý MOA và một số liên quan đến bệnh cơ chế miễn dịch. Thì câu chuyện là mình sau khi nếu mà không dùng tiêu sợi huyết mình sẽ làm gì cho bệnh nhân? Dĩ nhiên là câu chuyện ngoài vấn đề đó anh Duy mới nói thì cái lựa chọn huyết khối cơ học là ưu tiên số 1 với lý do chính là làm rõ cái chẩn đoán. Cái thứ hai là can thiệp bước tiếp theo. Ví dụ hẹp mà cái tim mạch mà nó gây hẹp cái huyết khối bán phần thì câu chuyện là xử lý hẹp thế nào thì câu chuyện của các nhà can thiệp nó sẽ làm trong nội mạch. Và hoặc trong chúng ta biết cái tổn thương cơ bản trong viêm mạch hậu quả là gì? Hậu quả thứ nhất là hẹp mạch là do viêm nó dày nó hẹp lên. Hậu quả thứ hai là mạch nó yếu gây phình có thể gây vỡ. Đây là hai hậu quả, cái hậu quả của quá trình viêm mạch là như vậy. Nên thông thường sẽ ưu tiên câu chuyện đối với cơ học. Ngoài vấn đề viêm mạch có thể vấn đề mạch lớn, chúng ta định nghĩa mạch lớn là từ mạch cảnh, đoạn cuối mạch cảnh M1 rồi A1 và P1, đấy nó mạch lớn mà liên quan đến câu chuyện có cân nhắc liên quan đến vấn đề lấy huyết khối hay không. Còn lại cá thể hóa như Duy có nói rồi, chúng ta cá thể hóa thực cảm bệnh không phải ca nào chúng ta làm. Xin hết. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Các bạn có câu hỏi gì thêm không ạ? Vâng, nếu không câu hỏi gì thì rất là cảm ơn tất cả các bà câu viên cũng như là các bạn khán giả đã rất là nhiệt tình và đã ngồi đến tận bây giờ và kết thúc phiên họp. Bên sau đây thì tôi xin mời tất cả các báo cáo viên cũng như là ban chủ tọa thay mặt cho ban giám đốc, phó giáo sư Tạ Anh Tuấn sẽ trao các cái giấy chứng nhận của báo cáo trong hội nghị ngày hôm nay ạ. Xin mời các quý vị. Recording stopped.